Hello all, welcome back to our channel. So students, today is the most requested video was out, that is income tax explanation video of unit 1, as many of you students were requested for this video, no? So here is the video. I hope that you are enjoyed a lot by watching this thumbnail. So here I am going to explain the video because na explanation videos అనేది చాలా మందికి helpful అవుతుందనేసి. So by watching this video students, you can easily score 16 plus marks in your income tax from unit number 1. How you means, one long questions we will get compulsory and two short questions we may expect, or one short questions to pakka. So total 16 marks will be the minimum, maximum is 20. Okay, so this is the thing ma. So watch the video fully, don't skip the video and watch till the end. So let's get into the video students. So students, from unit number 1, the first important question is explain the provisions to determine the residential status of an individual. In the question, if you find the residential status of an individual, this answer you going to need to write it in your final examination. As you all know, for long answers, minimum front and back 3 sides you need to do. So now I will explain each and every question in detail so that you can easily write the answers by your own. Okay students, whatever the questions I am showing here, so these are all questions, same answer you need to write it. Okay, so whether it is an residential status of an individual or else provision relating to determination of residential status of an individual, everything will be the same. Okay students, first we will discuss the introduction part. Okay, so here introduction part, what it is, the Income Tax Act 1961 says that an individual is liable to pay tax on global income. Okay, global income means income earned in India as well as income earned in outside of India. So whatever the underlined thing is here, that is enough to written in your final examination. Okay, so Income Tax Act yokka introduction enti, Income Tax Act 1961 prakaram individual is liable ante prati okkaru మన ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి. ఎవరో కట్టాలి అంటే ఇండియాలో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసేటోళ్ళు యాజ్ వెల్ యాజ్ ది బయట దేశాలలో కూడా ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసేటోళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, లైక్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఆర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, దట్ పర్సన్ should give tax in India also. So therefore it becomes necessary for the income tax department to know on which income tax liability has been imposed. Once the tax liability is to be imposed, it is necessary to know that the residential status of an individual, because the act says that individual has a tax based on the residential status. So ఒక పర్సన్ ఇండియాలో నుంచి యాజ్ వెల్ యాజ్ ది వేరే కంట్రీ నుంచి ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తున్నట్టయితే వాడు ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మనం ఒక పర్సన్ మీద ట్యాక్స్ వేసినాము అని అంటే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ వేసినారంటే, ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వెదర్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఇండియన్ ఆర్ వెదర్ ద పర్సన్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ అనేది చూస్తారు. ఓకేనా, ద సిటిజన్షిప్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, సిటిజన్షిప్ వేరు, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ వేరు ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అంటే ఇండివిజువల్ని మనం రెసిడెన్స్ అని ఎప్పుడు అంటున్నామంటే, ఒకవేళైతే ఇండియాలోనే ఉంటున్నారో అంటే మనం అందరం రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే. సో మన ఇండియా వాళ్ళు వేరే దేశం వెళ్ళి ఉంటున్నారైతే వాళ్ళని మనం ఏమంటాం, ఫారెన్ సిటిజన్ కెన్ బి రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ దట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అని అంటాం. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్, హియర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు అక్కడ ఎగ్జామ్లో ఎంత గుర్తుంటే అంత రాయాలమ్మా. ఓకేనా, ద రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ బికాస్ ద రీజన్ ఈజ్ the act said laid down certain conditions for determining the status of individual. Here some of the conditions, ఈ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ యొక్క కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవ్రీ ఇయర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ చేంజెస్ ఏమైనాయి అంటే, ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి ఈ సెక్షన్లో. వన్ ఈజ్ బేసిక్ కండిషన్, ఇన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అడిషనల్ కండిషన్స్. ఇది కంపల్సరీగా మీరు మెన్షన్ చేయాలి. బేసిక్ కండిషన్స్ అండ్ అడిషనల్ కండిషన్స్. బేసిక్ కండిషన్స్ ఏంటి అని అంటే, the basic conditions are individual should stay in India for a period of 182 days in relevant year previous year. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ని మనము రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎప్పుడు అంటామంటే, మన ఇండియాలో మినిమం 182 days
డేస్ అన్నా ఉండాలి. ఒకవేళ 182 డేస్ అన్నా మన ఇండియాలో లేకపోతే వాడిని మనము రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని అన్నాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, ఇండివిజువల్స్ షుడ్ స్టే ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 60 days ఇన్ రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్లస్ 365 days ఇన్ ప్రిసీడింగ్ రిలవెంట్ 4 years. సో ఇదైనా బేసిక్ నీడ్ అన్న ఫాలో అవ్వచ్చు. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఒక ఇండివిజువల్ 60 days అన్న మినిమం ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఉండాలి అండ్ 365 days లాస్ట్ 4 yearsలో మన ఇండియాలో మినిమం 365 days అనేది వాడు ఉండి తీరాలి. సో 5 yearsలో మినిమం నియర్ టు 1 year అనేది ఇండియాలో కంపల్సరీగా ఉండాలి అని అంటున్నారు. ఓకేనా. సో బేసిక్ కండిషన్స్ అంటే ఇవి. బేసిక్ కండిషన్స్లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఇఫ్ ద individual satisfied the above said conditions, then they are said as a residence for that particular previous year. అంటే ఆ రెండు కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ అయినా వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి ఉంటే దానిని మనము రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం. ఇవి ఎందుకు అనుకుంటాం, వెదర్ వాళ్ళు రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ అంటే మనకి ట్యాక్స్ అంతే. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కొంచెం తక్కువ పడుతుంది. మన ఇండియాలో ఉన్నోళ్ళు వేరే దేశం వెళ్ళి బతుకుతున్నారు, వేరే దేశం వెళ్ళి ఉంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఇంకెక్కువ పడుతుంది. సో అట్లా ఇఫ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ యాజ్ రెసిడెంట్, దెన్ ద అప్లైడ్ సెట్ ఆఫ్ అప్లైడ్ కండిషన్ టు నో వెదర్ ద ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ఆర్ నాన్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్. సో రెసిడెంట్లో ఆర్డినరీ ఉంటుంది, నాన్ ఆర్డినరీ కూడా ఉంటుంది. సో అది కూడా తేల్చుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కండిషన్స్ మా. అండ్ additional conditions are individuals should stay in India for a period of 2 years out of preceding 10 years. Last 10 yearsలో minimum 2 years అనేది మన ఇండియాలో వాడు or she or he should be there. దాని అడిషనల్ కండిషన్స్ అంటాం. ఆర్ ఎల్స్ individual should stay in India for 730 days out of 7 year preceding to the 7 yearsలో 730 days అయినా 10 yearsలో మినిమం 2 years అయినా వాడు ఇండియాలో ఉండాలి కంపల్సరీగా. దెన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ రెసిడెన్స్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్. ఓకేనా. అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్స్లో రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా కనుక్కుంటాము. అడిషనల్ కండిషన్లో ఆర్డినరీ రెసిడెంటా నాన్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అనేది కనుక్కుంటాము. ఇఫ్ ద ఇండివిజువల్ సాటిస్ఫై ఆల్ 4 conditions, that is basic condition as well as the additional condition, then such individual is determined as a resident and ordinary resident. In case individual don't satisfy the conditions but fully on the basic condition, then there should be as a resident but non ordinary. ఒకవేళ ఏ ఒక్కటి కూడా వాడు సాటిస్ఫై చేయకపోతే వాడు రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ అని మెన్షన్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా. సో నాన్ రెసిడెంట్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ఎనీ బేసిక్ కండిషన్స్, దెన్ ఫర్ సచ్ ఇండివిజువల్ ద స్టేటస్ విల్ బి డిటర్మైన్డ్ యాజ్ నాన్ రెసిడెంట్. ఒకవేళ బేసిక్ కండిషన్స్లో ఉన్న 2 points వీడు ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే వీడు మనం ఏమంటాం, నాన్ రెసిడెంట్ అంటే ఎన్ఆర్ఐస్ అంటాము. ఓకేనా. బికాజ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండలేరు. రైట్. ట్యాక్సిబిలిటీ అని అంటే ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ దర్ ఇన్కమ్ విల్ బీ లయబుల్ టు బీ చార్జ్డ్ ఫర్ ట్యాక్స్. ఒకవేళ ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీగా ట్యాక్స్ రూపంలో కట్టాలి. ఆ ట్యాక్స్ కట్టడానికి మనం ట్యాక్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ ద స్టేటస్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ యాజ్ అ రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్, then such individual is charged the both on income earned in India as well as the income earned in ఫారెన్ ట్యాక్స్. ఒకవేళ ఆ పర్సన్ ఎవరైతే రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళు ఇండియాలో ఈ ట్యాక్స్ కట్టాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ది అదర్ కంట్రీలో కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నాను, నా ఒక కంపెనీ ఇండియాలో ఉంది, ఒక బ్రాంచ్ ఇంకొక బ్రాంచ్ అమెరికాలో కూడా ఉంది. సో నేను ఒకవేళ రెసిడెంట్ బట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అయితే నేను ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ది అమెరికా గవర్నమెంట్కి కూడా నేను ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఇన్ కేస్ ఇండివిజువల్ ఒకవేళ నాన్ రెసిడెంట్ అండ్ నాన్ ఆర్డినరీ ఉన్నట్టయితే సో వాడు లయబుల్ టు పే ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా. మన ఇండియాలో ఒక్కదాంట్లో ట్యాక్స్ కడితే సరిపోతుంది, అక్కడ కట్టకపోయినా సరిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటున్నారు. దిస్ ఈస్ ద కేటగిరీస్ అండ్ ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఫాలోడ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, స్పెషల్ కేటగిరీ ఏముంటుందని అంటే స్పెషల్ కేటగిరీలో అండ్ ఇండియన్ షుడ్ బీ గోయింగ్ టు ఫారెన్ కంట్రీ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం అన్నా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఒరిజిన్ విజిటింగ్ ఇండియా ఫర్ ద రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్, అంటే ఒక పర్సన్ ఇండియాలో ఉన్న పర్సన్ ఇండియాకే ఒకసారి వచ్చి వెళ్దాం అన్నట్టు ఉండొచ్చు, లేదంటే క్రూ మెంబర్ ఆఫ్ షిప్స్. ఇప్పుడు ఇండియా షిప్స్లలో పనిచేసే వాళ్ళు మోస్ట్లీ 8 to 9 months అవుట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్లోనే ఉంటారు. సో వాళ్ళకి రెసిడెన్స్
డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్సిల్ అవుతుందని అంటే వాళ్ళు స్పెషల్ కేటగిరీలో అనేది ఉంటారు. సో వాళ్ళు జాబ్ కోసం వెళ్తున్నారు అని అర్థము అని చెప్తుంది. ఓకేనా. జనరల్ కేటగిరీలో ఏముంటుంది, ఇండివిజువల్ రిసైడింగ్ ఇన్ ఇండియా వితౌట్ ఎనీ ట్రావెల్ హిస్టరీ సిన్స్ 11 years preceding relevant years comes under this category అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఇండివిజువల్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ an individual answer మా. ఇన్ దిస్ యూనిట్ టు ఇంట్రొడక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బేసిక్ కండిషన్ అండ్ అడిషనల్ కండిషన్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐ ట్యాక్సబిలిటీ. ఈ 4 సైడ్ హెడింగ్స్ పెట్టేసి మీరు రాసేది అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టెస్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ డిటర్మినేషన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయినా, ఫీచర్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయినా, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయినా ఒకటే ఆన్సర్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ then you need to write this answer only. What is mean by agriculture income? Any income which is generated by through agriculture, then it is called as a agriculture income. In 1961, according to the Income Tax Act, the agriculture income is fully exempted from tax. అంటే వ్యవసాయం మీద బతికే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ అనేది అస్సలకి లేదు. దిస్ ఈస్ బికాస్ ద అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్స్ కమ్స్ అండర్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, హెన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ నాట్ లీవ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఈ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనేది మన స్టేట్లలో పండించుకుంటాం కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ట్యాక్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ వేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకేనా. సో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎవరి ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, రైస్ ఉంది, ఇవన్నీ భూమి నుంచి వచ్చేటి. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. So we will not pay tax for the agriculture income products. Okay. So the income derived from the land which is used for agriculture activities in India, then it is treated as a agriculture income. మన ఇండియాలో ల్యాండ్ ఏదైతే అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారో అట్లాంటి దాన్ని మనము అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటాము. సో రెంట్ అండ్ రెవెన్యూ షుడ్ బి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్. అంటే రెంట్ అయినా రెవెన్యూ అయినా ఏదైనా కూడా నీకు వస్తుందని అంటే ఆ ల్యాండ్ నుంచి అయినా రావచ్చు. ద ల్యాండ్ షుడ్ బి సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, మన ఇండియాలోనే ఉండాలి ఆ ల్యాండ్. ద ల్యాండ్ మస్ట్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ పర్పస్ ఓన్లీ. ఆ ల్యాండ్, ఆ భూమి ఏదైతే ఉందో అది అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అట్లాంటప్పుడే మీకు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు అగ్రికల్చర్ కోసం కాకుండా వేరే ఏ దానికోసం అయినా చేస్తున్నారు, యూజ్ చేస్తున్నారంటే కంపల్సరీగా మీరు ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి. ఇందులో ఫీచర్స్ అన్న, టెస్ట్ అన్న, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అన్న ఒకటి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ల్యాండ్ షుడ్ బి సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఏమంటున్నాడు, ఆ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో, ఎనీ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో, రెవెన్యూ ఏదైతే ఉందో, జనరేట్ అయ్యేది ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాండ్ త్రూ కంపల్సరీగా మన ఇండియా బార్డర్లోనే ఉండాలి. నీకు ల్యాండ్ అమెరికాలో ఒక ల్యాండ్ కొనుక్కున్నావు, దాని మీద నువ్వు ఇక్కడ ట్యాక్స్ కడతావా? కట్టలేవు. కట్టకుండా ఉంటావా? కట్టలేవు. సో ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ సో ఆ బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియాలోనే ఉండాలి. సో ఇది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇన్కమ్ షుడ్ బి డైరెక్ట్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్. ఇన్కమ్ నీకు వచ్చే ఆదాయం ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీగా ఆ ల్యాండ్ నుంచే రావాలి. ఓకే. ఆ ల్యాండ్ నుంచి కాకుండా వేరే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా నీకు ఆ పర్టికులర్ వచ్చిన దానికి నువ్వు ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి. రెంట్ అయినా, మళ్ళా సేల్స్ అయినా, క్యాష్ అయినా, ఏదైనా కూడా ఆ ల్యాండ్ త్రూ అగ్రికల్చర్కి కోసం మాత్రమే, అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ గురించి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ మా. థర్డ్ వన్ ఏంటి అని అంటే ల్యాండ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్. ఆ ల్యాండ్ అనేది అంటే అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అంటే ప్లగ్గింగ్, సోయింగ్, హార్వెస్టింగ్, ఇరిగేటింగ్ ఇట్లాంటి కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీడింగ్, సీడింగ్, వాటరింగ్, ప్లాంటింగ్, కల్టివేషన్. సో ఇట్లాంటి దానికి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఈ ఆన్సర్ మీరు కంపల్సరీగా రాయాలి. సో వీడికైనంత రాస్తే సరిపోతుంది, మినిమం 3 sides. అండ్ ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్ ఏదైతే ఉందో స్టూడెంట్స్, ఈ ఫ్లో చార్ట్ మీరు డ్రా చేయండి. Okay, this flowchart whatever I have shown in this video, so take a screenshot. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ వచ్చిందంటే నేను ఇప్పటిదాకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పాయింట్స్ ఈ ఫ్లో చార్ట్ రాసి సరిపోతుంది. సో ఇంట్రొడక్షన్ రాసాక, ఫ్లో చార్ట్ డ్రా చేశాక, రిమైనింగ్ ఆల్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో టెస్ట్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో 12 మార్క్స్కి మినిమం యూ కెన్ స్కోర్ 10 or 11 మార్క్స్ కంపల్సరీ. సో మీరు ప్రెజెంటేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మా. ఓకే. సో వితౌట్ ప్రెజెంటేషన్ వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అండ్ ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ is
రైట్ ఎనీ 10 exempted income under section 10. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 క్వశ్చన్స్, లాంగ్లో నేను 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. ఈ 3 క్వశ్చన్స్లో మీరు కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది మీకు లాంగ్ ఆన్సర్లో కనిపిస్తుంది. ఐదర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయినా, ఇదైనా, లేదంటే ఇండివిజువల్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ అయినా, ఈ 3 క్వశ్చన్స్లో కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్యూర్లీ మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. సో కొంచెం టిప్స్ అనేది నేను చెప్తాను ఈ వీడియోలో ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అనేది. సో ఇందులో మనకి 4 సబ్ హెడింగ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఒకటి సెక్షన్ నంబర్, సెకండ్ సెక్షన్స్, థర్డ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఇన్కమ్స్, ఫోర్త్ ఏమో సెక్టార్. సెక్షన్స్లో నేను చాలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి సెక్షన్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ అండర్ సెక్షన్ 10 ఉంటాయి. జస్ట్ బ్రాకెట్లో నంబర్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. అండ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఇన్కమ్స్లో అన్నీ ఫుల్లీ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఉంటాయి. సో టిప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టేబుల్లో ఫస్ట్ 5 ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫస్ట్ 6 ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి యాస్టీస్ నేర్చుకోవాలంటే అండర్ సెక్షన్ 1లో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. అండర్ సెక్షన్ 10 సబ్సెక్షన్ 2లో షేర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ హెచ్యుఎఫ్ అంటే హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ షేర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఇట్లా ఈ 6 ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మిడిల్లో కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ లాస్ట్లో రిమైనింగ్ ఒక 4 or 5 రిమైనింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నేను టిక్ చేసిన నేర్చుకున్న సరిపోతుంది. సో అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైంకి సెక్షన్లు అండర్ సెక్షన్ 10 సబ్సెక్షన్లు గుర్తుకు రాకపోతే ఏదో ఒకటి రాసేయచ్చు. ఏదో ఒకటి రాసినా కూడా మీ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ దట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో ఇన్ని 20 ఉన్నాయి కదా, 20లో మీరు ఒక మినిమం 12 అయినా 13 అయినా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ 3 క్వశ్చన్లు నేర్చుకుంటే 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఒకటి మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. నౌ ఐ విల్ డిస్కస్ ది షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మా. షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ taxes. What is mean by direct tax? A tax which is imposed by the government on a particular person which cannot be turned to the other person. అంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నీ మీద పడ్డదని అనుకో, ఆ ట్యాక్స్ అనేది నువ్వు మాత్రమే కట్టాలి. ఆ బర్డెన్ అనేది నువ్వు మాత్రమే చేసుకోవాలి. నీ బదులు వేరేళ్ళు కట్టడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటిదా అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది నీకు వచ్చే ఇన్కమ్ బట్టి ఉంటుంది. సో నీకు వచ్చే ఇన్కమ్కి నువ్వు శాలరీ నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టాలి, కానీ వేరే ఎవరో మీ మమ్మనో మీ అక్కనో మీ చెల్లెనో కడతా అంటే కాని పని. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ది పర్సన్ హూ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద ట్యాక్స్. ఓకే, సో ఇది రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసి డివిడెండ్స్ అంటే లైక్ మెన్షన్ చేయండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, డివిడెండ్ ట్యాక్స్, ఇన్హెరిటెన్స్ ట్యాక్స్, ఎస్టేట్ డ్యూటీ, ఇట్లాంటి ట్యాక్స్లు ఏమైతాయి అంటే ఎవరికైతే పడ్డాయో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి అని మెన్షన్ చేయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ taxable person who can shift their person like taxability to the other persons is called indirect tax. A tax which is imposed by the government on a particular person, but the person can transfer this burden to the another person. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ నాకు పడ్డది, నాకు ట్యాక్స్ నా బదులు వేరేలైనా కట్టొచ్చు, దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాము. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హిడెన్ ట్యాక్స్ విచ్ వీ కెన్ బి షిఫ్ట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ టు ది అదర్ పర్సన్స్ అని మెన్షన్ చేయాలి. ఇది ఇంట్రొడక్షన్. ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి అని అంటే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఒకటి, వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. లైక్ మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు జిఎస్టీ కడతాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొన్నామా, బిస్కెట్ ప్యాకెట్ మనం కొన్నప్పుడు దానికి మనం జిఎస్టీ కూడా పే చేస్తాం. మనం తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ బ్యాంక్కి గవర్నమెంట్కి కడతలేము, మనం షాప్కీపర్కి ఇస్తాం. షాప్కీపర్ వాళ్ళు హోల్సేలర్కి ఇస్తారు, వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి ఇస్తారు, వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి కడతారు. సో వీఆర్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఓకేనా, సో అది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అని అర్థము. ఓకేనా, సో ఇది ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే పర్సన్ అంటే ఏ పర్సన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో a పర్సన్ అంటే ఇండివిజువల్ అని అవ్వచ్చు, హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ అని అవ్వచ్చు, ఒక కంపెనీ అని అవ్వచ్చు, ఒక ఫర్మ్ అని అనవచ్చు, ఎవరన్నా అనవచ్చు. అకార్డింగ్ టు ది సెక్షన్ 2 ఆఫ్ సబ్ సెక్షన్ 31 a పర్సన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో a పర్సన్ అంటే ఇండివిజువల్ ఆర్ ఏ ఫర్మ్ ఆర్ ఏ కంపెనీ ఆర్ ఏ అసోసియేషన్స్ ఆర్ ఏ లోకల్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆర్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్స్ అన్న అనొచ్చు. సో వీళ్ళందరినీ మనము ఇదంటాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ ఇట్స్ ఎగ్జంప్షన్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి? ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే కౌంటింగ్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి మా? 1st April నుంచి 1st April ఓపెనింగ్, 31st March క్లోజింగ్, రైట్?
సో 1st April ఓపెనింగ్ అయినప్పుడు 31st March క్లోజింగ్ అవుతుంది, 12 months. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఇయర్ దిస్ ఇయర్ అంటే ఇట్లా అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్షన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఎగ్జామ్షన్స్ అంటే నాన్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మన ఇండియాలో వాడు కానప్పుడు మన ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో దాని ఎగ్జామ్షన్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ పర్సన్స్ డిస్కంటిన్యూడ్ బిజినెస్. ఒకవేళ నీకు బిజినెస్ లేదనుకో, నువ్వు ట్యాక్స్ జిఎస్టీ కడతావా, ట్యాక్స్ కడతావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీమార్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ ఏం చేస్తాయి, వాళ్ళ బిజినెస్కి జిఎస్టీ అనేది ఉంటుంది, అవునా? ఎందుకంటే వాళ్ళది ఇండియాలోనే కాకుండా వేరే దేశాలలో కూడా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. మన ఇండియాలోనే కాకుండా వేరే స్టేట్లలో కూడా, తెలంగాణలో కాకుండా వేరే స్టేట్లో కూడా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒకవేళ డీమార్ట్ పర్టికులర్గా క్లోజ్ అయిపోయిందని అనుకో, వాళ్ళు అయినా కూడా డీమార్ట్కి అయితే వాళ్ళైతే కట్టరు కదా. సో అట్లా అనేసి చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కూడా 4 మార్క్స్కి వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే ట్యాక్స్ పేమెంట్ అని అర్థం. అంటే ఇట్ ఇంప్లాయిస్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. అంటే స్కోప్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ అన్ అసెస్సీ ఆల్సో స్టేట్స్ దట్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ క్యాల్కులేటింగ్ taxable liability for a person. ఒక పర్సన్ ఇండియాలో యాజ్ వెల్ యాజ్ ది అదర్ కంట్రీస్లో ఎవరైతే ఇన్కమ్ని జనరేట్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్. ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో రిఫర్స్ యాజ్ అ ట్యాక్స్ పేమెంట్ అని అర్థము. సో ఈ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఫస్ట్ షార్ట్. అండ్ ఆల్సో ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ వర్సెస్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్, అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఉందో అది ఇయర్ అని అర్థము. ఓకేనా? ఇండివిజువల్ అంటే మన పర్సన్ అంటే ఎవరు, అసెస్సీ అంటే ఎవరు. అసెస్సీ అని అంటే ఎవరైతే ట్యాక్స్ కట్టేస్తున్నారో వాళ్ళని మనం అసెస్సీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మీద ట్యాక్స్ పడ్డది అనుకో, నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నా మీద పడ్డది అనుకో, నేను అసెస్సీ అవుతా అకార్డింగ్ టు ది ఐటీ యాక్ట్ 1961. ఒక పర్సన్ అని ఎవరిని అంటాము, ఒక కంపెనీని కానీ, ఒక ఫర్మ్ని కానీ, ఒక హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ కానీ, ఒక లోకల్ అథారిటీని అయినా కానీ, ఇట్లాంటి వాళ్ళని మనము పర్సన్ అంటాం. అసెస్సీ అని అంటే a person who is liable to pay tax an amount of money to the government of India. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కట్టేటోళ్ళు అంటే మనము అసెస్సీ అని అంటాం. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఉంటుంది, ఇది అవసరం లేదంతా. రీబేట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రీబేట్ అంటే యాక్చువల్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్లో, సెకండ్ స్టెప్లో 12,500 ఉంటుంది. రీబేట్ అంటే ఏంటి, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 10 లక్షలు ట్యాక్స్ పడ్డది, అందులో రీబేట్ ఏముంటుంది, 12,500 ఏదైతే లీస్ట్ ఉందో అది మనం రీబేట్ లాగా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒకసారి చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. అండ్ పార్ట్లీ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే నేర్చుకోండి. పార్ట్లీ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు నేను అందులో హాఫ్ ల్యాండ్ అంటే ఒక 50% నేను ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్కి యూజ్ చేస్తున్నా, రిమైనింగ్ 50% ఆఫ్ ల్యాండ్లో నేను ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటున్నా. సో నేను మన అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటున్నా. కానీ ఆ ల్యాండ్ని మొత్తం నేను అగ్రికల్చర్కి యూజ్ చేయట్లేదు కదా, ఓన్లీ 50% యూజ్ చేస్తున్నా. సో ట్యాక్స్ కట్టేటప్పుడు కూడా ఓన్లీ 50% మాత్రమే ఎక్స్క్లూడెడ్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ 50% నేను కంపల్సరీగా ట్యాక్స్ అనేది గవర్నమెంట్కి కట్టాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్? సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, పార్ట్లీ ఇన్కమ్ ఇన్ యూనిట్ నెంబర్ 1. సో యూనిట్ నెంబర్ 1లో ఈ షార్ట్ క్వశ్చన్స్, ఆ 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే కంపల్సరీగా మీకు like around 16 marks you can score 16 marks you can score. ఓకే, లాంగ్లో ఒకటి అటెంప్ట్ చేస్తారు, షార్ట్లో ఒకటి అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ నెంబర్ 1, ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్? So students, this is all about the video. I hope that you have got clarity about the income tax explanation akka and దగ్గర నాకు 1000+ comments and 500+ personal messages and 50+ calls కూడా వచ్చిండొచ్చు. సో మీ అందరి కోసం యూనిట్ నెంబర్ 1 ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో. సో ఎవరైతే ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసినారో వాళ్ళకి మాత్రం కంపల్సరీగా నేను చెప్తున్నాను, మీరు 1 లాంగ్ 1 అయినా 2 అయినా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది వీడియో స్టూడెంట్స్. నేను ఇంత మంచిగా ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో దెన్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ షేర్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో మీరు షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను కంపల్సరీగా మోటివేట్ అయిపోయి ఇంకెక్కువ వీడియోస్ అనేది చేసేస్తాను. ఓకేనా? ఆ ఛానల్ ఈజ్ నియర్ టు 50K. ఈ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయేలోపల 50K
సబ్స్క్రైబర్స్ని కంప్లీట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఈజీ ఉంది, నేను ఉన్నాను కదా, నేను అన్ని వీడియోస్ చేస్తాను, యూ డోంట్ వరీ. అప్ టు June 10th లోపల నేను అన్ని వీడియోస్ అనేది చేసేస్తాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించింది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, మీరు వరీ అవ్వకండి, నన్ను వరీ చేయకండి. నాకు కొంచెం టైం ఇస్తే నేను ఫాస్ట్గా ఎడిటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది నేను చేసుకొని పెట్టడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకేనా, సో చాలామంది మెసేజెస్ పెడుతున్నారు, కొంచెం రిప్లై అయితే ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు. సో ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్. నవ్ ఆల్సో టైం అనేది అరౌండ్ 1 అవుతుంది, సారీ 1 కాదు 2 అవుతుంది. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో దెన్ డూ ది కమెంట్ లైక్ మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు వీడియో గురించి అనేది కంపల్సరీగా కమెంట్ చేయండి. ఎవరైతే వీడియోని చూస్తున్నారో, వీడియోని ఫుల్ చూసిన వాళ్ళకి కోడ్ ఏంటంటే 1905 ఆర్ ఎల్స్ శివాని కాన్ పెట్టండి, సరిపోతుంది. చూద్దాం ఎంతమంది వీడియోని ఫుల్గా చూస్తున్నారో తెలుస్తుంది. అండ్ ఐ హోప్ దట్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ప్రిపరేషన్ మంచిగా చేయండి. మీరు అందరూ పాస్ అవ్వాలని చాలా కోరుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సీ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బై స్టూడెంట్స్. Students, following is the computation of income from salary. So this is the proforma of unit number 2, that is income from salary. If you are perfect with the proforma, 6 to 7 marks is in your hands. Okay, so whatever the video introduction part I am showing in this video, so by watching this video you can easily learn the introduction part of unit number 2, because without knowing these tips and tricks before the starting of problems, you will not at all understand the problem. So that's why I have done a video regarding this introduction. Okay, so in proforma of income from salary, you will have a first side heading of salary. Okay, so in this salary section, what you will have means basic pay. In question, if you are finding basic pay means you need to enter that amount under the salary, or else bonus, fees, commission, employer's contribution to RPF in excess of 12% of salary. RPF also you need to enter that amount under salaries. Okay, excess of interest, contribution made by employer to employee under new pension scheme NPS. So this type of names if you are finding in the question, you need to enter that amounts under salary. ఇట్లాంటి నేమ్స్ గల క్వశ్చన్స్ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో కనిపిస్తాయి, క్వశ్చన్లో కనిపిస్తాయి. అవి దేని కిందికి వస్తాయి ప్రొఫార్మాలో అంటే సాలరీస్ కిందికి వస్తాయి. ఓకేనా, ఇది కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ ఈజ్ అలవెన్సెస్. Okay, so in questions, if you are finding any allowance, dearance allowance is nothing but DA, dearance pay is nothing but DP, CCA, house rent allowance, entertainment allowance, professional allowance, whatever allowance it might be, if you are finding allowance, it need to come in the section of allowances. అలవెన్స్ అని పేరు కనిపిస్తే అలవెన్సెస్ కిందికి వేసేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ ఇస్ పర్క్విసిటీస్. పర్క్విసిటీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పర్సనల్ థింగ్స్ ఆఫ్ అ పర్సన్. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్, ఇంట్రెస్ట్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ బై ద ఎంప్లాయర్, provision of domestic fund. So perquisities is nothing but his personal things ma. So వాళ్ళకి పర్సనల్ థింగ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, పని మనిషికి శాలరీస్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, క్లబ్ బిల్ కట్టనివ్వడం కానివ్వండి, అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్, ఇన్సూరెన్స్, ఇట్లాంటివన్నీ పర్సనల్కి సంబంధించినవి అన్నీ దేని కిందికి వేసుకోవాలి ప్రొఫార్మాలో, పర్క్విసిటీస్ కిందికి వేసుకోవాలి. అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ శాలరీస్లో ఏమొస్తుందంటే కంపన్సేషన్ రిసీవ్డ్ ఆన్ టర్మినేషన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్. మోస్ట్లీ ఇదేం రిపీట్ అవ్వవు, బట్ నేర్చుకోండి. బట్ ఇన్ ప్రొఫార్మా యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఇన్ ద ప్రొఫార్మా. ఓకే, సో జస్ట్ ఇది రాయండి, ఇక్కడ 0 పెట్టుకోండి, దట్స్ ఇట్. But mention is important. And the last one, student, then you will get income from salary, gross income from salary. In unit number 2, you need to deduct the amounts of deductions under section 16. In this you will have
స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ డిఫాల్ట్గా 50,000 ఉంటుంది మా. ప్రతి క్వశ్చన్లో డిఫాల్ట్గా మీరు 50,000 అనేది వేసుకోవాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ అండర్ ద డిడక్షన్ సెక్షన్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్, ఇఫ్ నాట్ 0. నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఆల్సో ఇస్తే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. సో ఈ ప్రొఫార్మా మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు బై హార్ట్ చేసుకుంటారో, మీరు నేర్చుకుంటారో, మీరు బట్టి కొట్టుకుంటారో నాకు తెలియదు, కానీ కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ పేపర్ బుక్లెట్లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ప్రాబ్లమేటిక్ వస్తుంది ఇందులోకేని. ఈ ప్రొఫార్మా కంపల్సరీగా మీరు వేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 12 మార్క్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ 6 to 7 మార్క్స్ బై డ్రాయింగ్ దిస్ ప్రొఫార్మా. Okay, so that's why I'm this much concentrately doing this video. Next thing important you need to know about is entertainment allowance. If in case వాడు డిడక్షన్స్ కాడ ఇవ్వలేకపోతే మనం ఏం చేయాలి? 3 స్టెప్స్లో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఫస్ట్ వన్ 20% ఆఫ్ salary. And salary sections you will find the basic pay. If basic pay is 1 lakh rupee, in that you need to do the 20%. Then you will get first one, and next one is actual amount of allowance received, and the third one default గా 5,000 వేసుకోవాలి. ఈ మూడిట్లో ఏదైతే లీస్ట్ ఉందో దాన్ని మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ డిడక్షన్స్ కాడే వేసుకుంటాం. సో ఇదొక థింగ్. అండ్ ఇంకొకటి చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్ వచ్చినప్పుడు పర్ మంత్ 100 రూపీస్ డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది. పర్ మంత్ ఎంత? 100 రూపీస్ ఫర్ 2 చిల్డ్రన్. ఓకే, అప్ టు 2 చిల్డ్రన్ ఉన్న వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే 100 రూపీస్ పర్ మంత్ ఒక చిల్డ్రన్కి తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ డౌన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎవరి దగ్గర అయితే బుక్స్ లేవో క్వశ్చన్స్ చూసేటప్పుడు మాత్రం, క్వశ్చన్ వీడియోస్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఈజీగా మీరు ఆ వీడియో అయిపోగానే మీకు ఆ చాప్టర్ కూడా క్లోజ్ అయ్యేటట్టుగా వీడియో అనేది చేస్తాను. సో ఎంటర్టైన్మెంట్ చిల్డ్రన్స్ హాస్టల్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్ అయిపోయింది. హాస్టల్ అలవెన్స్ వచ్చేసరికి 300 పర్ మంత్ అప్ టు 2 చిల్డ్రన్. ఒక్కొక్క చిల్డ్రన్కి 300 పర్ మంత్ డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మా. నెక్స్ట్ మోటార్ కార్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ స్మాల్ కార్ అంటేనేమో 1800 వేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో బిగ్ కార్ అన్నాడేమో 2400 వేసుకోవాలి. స్మాల్ కార్ అంటే 1800, బిగ్ కార్ అంటే 2400. ఇది కూడా మీరు కంపల్సరీగా నేర్చుకొని పెట్టుకోవాలి, అంటే మీ మైండ్లో ఉండిపోవాలన్నమాట. ఓకేనా. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. 20% ఆఫ్ శాలరీ, యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత? డిఫాల్ట్గా 5,000. సో దిస్ ఆల్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ యూనిట్, దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఇన్ టు ది క్వశ్చన్ యూ నీడ్ టు బీ పర్ఫెక్ట్ విత్ సర్టన్ ఆన్సర్స్. సో certain points you need to remember from when you are doing income from salaries. The first thing is, in the proforma there are 4 main headings you need to write it in every question, that is salaries, allowances, perquisites and profit in lieu of salary, as we have discussed the proforma. So in that proforma the main 4 things you are having: salaries, allowances, perquisites and profit in lieu of salaries. Okay, in every question we are having a standard deduction which is 50,000 default. In any question from the income from salaries 50,000 is default. Okay, next if an employee is a government, if the person is a government employee, in the deduction side we need to calculate the entertainment allowance. How we will calculate the entertainment allowance? Actual entertainment allowance 20% of salary and default 5,000. Out of this 3, whatever is the least you are having, that you need to take it. When you will do this calculation, if a person is a government employee, okay, professional tax if they are giving means keep it, or else no. And coming back to the motor car, small motor car if they are mentioning means 1800 per month, big motor car if they are mentioning means 2400 per month. So small motor car in liters it is nothing about 600, big motor car in liters is
900. Okay, and next you are having children education allowance. In children education allowance, actual education allowance and 100 rupees per month, it is exempted. So per month 100 means for 12 months how much it will be? 1200 for single child. If 2 children is there, it will be like 2400. According to the Income Tax Act, it is exempted for 2 children only. If he is having 3 children or 4 children, but the exempted amount is only up to 2 children itself. Okay, and next you are having children hostel allowance. It is 300 per month. If you convert it into year means 3600 per year. Okay, next you are having house rent allowance. For this house rent allowance also we need to calculate under 3 steps. One is 10% of the basic salary. Second one is if metro cities is 50% of salary, we need to take it. If not, 40% of the salary we need to take it, and we need to keep it the least amount. And the last point you need to remember is entertainment allowance. How your entertainment allowance? If a person is a government employee, you need to take this one. Just now we have discussed. Okay, entertainment allowance 20% of the salary actual amount and default 5,000. Whatever is the least, we are doing that. We were taking as a deduction side. Okay, so I hope that these points you have understood. Now let's do a problematic question. This question, students, what they are asking: Mr. Pratap, an employee of government sector. So Mr. Pratap is a government employee. Basic pay, salaries, arrears of salaries, advance of salaries, you will come under the salaries only. Yes or no? Small car they have given. Small car means how much you will take? 1800 per month default we need to take it. Just now we have discussed. No, professional tax in the deduction side you will get it in the proforma. House rent allowance means allowance side. Yes, exempted allowance means discount. What we need to do? This exempted means exempted we need to do deduction. Employee spent 15,000 as a medical expenses and it is reimbursed. When they are giving reimbursed, you should not take this. Reimbursed is nothing about full down payment, settlement is done. You should not consider it again. Again, entertainment allowance they have given. Entertainment allowance they have given under the deduction side 5,000 also. Employee paid club bill 5,000. Electricity 7,200. Compute his taxable salary. So when you are attempting the proforma, what is the proforma? So this is your proforma, computation of income from salary. In that how many headings you will have? Salary, allowances, perquisites. When you add all this, you will get gross salary. In that deductions under section 16, in that what you are having? Standard deduction. In every question it is 50,000 minus default. Entertainment allowance, if they are giving means keep it. If they are not giving for government employee means we need to calculate it. Then professional tax, if they are giving means keep it. If they are not giving means keep it nil. Then you will get the income from salary. When you understand the proforma, second chapter will be easy for solving your problem. Okay, so here what happens? Just now we will do first in the salaries thing. You are having the basic pay. Okay, so basic pay is there. How much is the basic pay they have given in the question? Here I am writing under the salary. So basic pay they have given 11,60,000. So 11,60,000 in the column. Okay, next what they have given in the question? Arrears of salary, advance salary, everything comes under the salary only. Commission, fees, this all comes under the salary only. No, arrears of salary it is 54,000. Okay, advance salary it is 10,000 rupees. Okay, so just now I have added over there. Next what you are having? Small car. Small car means in working notes what we need to do? Default we need to take 1800 per month. So small car is nothing about personal only. Yes, motor car is related to personal only. No, so personal where you will get perquisites. So motor car, what they are saying? Small car means 1800 per month. If you convert it into 12 means, that means 1800 if into 12 if you do means how much you will get? 1800 into 12 if you will do means you will get 21,600. So 21,600 I am writing in the amount column. In
perquisites. Why I am writing in perquisites is nothing about personal related things. Motor car is a personal related thing. You need to write that in the perquisites only. Okay, am I clear with this, ma? Next, in the question what they have given, professional tax. Professional tax means here only, no? So professional tax directly 3200 they have given. So 3200 we need to do minus. So minus indication is nothing about bracket. When you are writing the amounts in the bracket, it means that it should be minused from the values. Okay, next what they have given, the house rent allowance. See, house rent allowance means allowance side. How much they are saying? 25,720. In that exempted is 12,500. It is exempted. Exempted is nothing about discount. So 25,720 minus 12,500 if you'll do means how much you'll get? 13,220 only. You need to consider only this value because exempted is nothing about the discount. Okay, so house rent allowance is nothing about allowance only, no? How much you are getting? 13,220. Allowance means keep it in the allowance side. Okay, next what you are having, ma? Employees spend medical expenses and reimburse. Reimburse means we should not consider it. Next, entertainment allowance they have given. When they are giving entertainment allowance, allowance means allowance side. How much they have given? 42,620. See, one thing, ma. Allowance, entertainment allowance means two times you will get it. One is in the allowance side, second one you are having in the deductions. If they are giving means keep that amount. If they are not giving means keep it nil. If the person is a government employee, we need to calculate that entertainment allowance. So, but in this question they have directly given that deductions 5,000 in the entertainment allowance. So directly I am putting this 5,000. If they are not given means 20% of the salary we need to take it, actual entertainment allowance, and default 5,000. In that we need to compare what is the least one. Yes. So about that, and next you are having employee paid club bill. Club bill is nothing about his personal. So club bill how much? 5,000. And next what they have paid electricity also. Electricity also is related to his personal. So that's why I am writing in the perquisites 7,200. Yes. So that's it. I have entered everything, ma. Standard deduction in every question. Default 50,000 we need to do minus. Okay. So this is about the problem. Now I need to do the calculation part. So 11,60,000 plus 54,000 plus 10,000 plus 13,220 plus 42,620 plus 21,600 plus 5,000 plus 7,200. How much you will get? 13,13,640. See, 13,13,640. So from that what we need to do? We need to minus this 50,000, 5,000 and 3,200. See, minus 50,000 minus 5,000 minus 3,200. What is the actual value over here? Right now you will get 12,55,440 you will get. So this will become your income from salary. Yes. So this is the only thing you need to remember. This is a basic question, ma. So next we will find out the next question. Okay, next what they have asked, compute income from salary. What they have said, private employee. For private employee, in the deduction side, entertainment allowance, if they are giving means keep it 0. If they are giving means keep it that amount. If they are not giving means keep it 0. No need to calculate the entertainment allowance in the deductions. Why? Because he is a private employee. Yes, basic pay comes under the salary. Dearance allowance, allowance means allowance side. Entertainment allowance, allowance side. Commission comes under the salary. Money related things comes under the salary. Medical allowances, here they didn't said any reimbursement, so we need to take it under the allowances side. Free water, gas and supply, it is related to his personal perquisites. Under perquisites we need to take it. Employee contribution to provident fund, PFF means provident fund.
So employee contribution provident fund is nothing about the salaries. Under salaries you need to write it. What they have given: house rent allowance 14,000 they have given, rent paid at Chennai 18,000 they have given, professional tax 2,400 they have given. When they are mentioning like this, rent paid at Chennai 18,000 and house rent allowance is 14,000, means how you need to calculate the working notes means, see ma, only rough work is more important. You need to consider this as a 3 steps. Step number 1, what is the house rent allowance ma? 14,000 they have given. Okay, step number 2, what you need to do means 10% of his salary you need to do it. Okay, so when you will do 10% of the salary is nothing about basic pay. So 10% of salary is nothing about 2,80,000 into 10% if you do means 2,80,000 into 10% is nothing about 28,000. So how much they paid at Chennai ma? 18,000 they paid at Chennai. So 18,000, from 18,000 you need to deduct this 28,000. How much you will get? Minus 10,000 you will get it. Okay, this is the second step. Okay, first step is how much is the actual house rent allowance. Second step is the 10% of salary and you need to deduct it from the how much rent you have paid. And the third one you need to take it as a metro city. So 50% of the salary, because Chennai is a metro city, no. So 50% of salary is nothing about 2,80,000 into 50%. See how much you will get? 2,80,000 into 50% if you do means 1,40,000 you will get it. Okay, so out of this 1,40,000 minus 10,000 and 14,000, what is the least value you are having? You need to check in the positive only. Minus 10,000 will not be your least. So in the plus numbers, 1,40,000 is there, 14,000 is there. What is the least under this? 14,000 is the least. You need to consider this 14,000 only. Okay, so that is the only difference you are having. See, basic pay, commission, provident fund comes under the salary, all the allowances comes under the allowances, personal related data comes under the perquisites, standard deduction, entertainment allowance they didn't give. They didn't give means you should not take it. You don't need to calculate entertainment allowance because the person is a private employee. If they are giving means keep it. If they are not giving means don't keep it. So this is the answer of the income from salary. I hope that you have got clarity and you can do this one also. Mr. Vallabhai Patel is working as a government employee in Telangana state and he is getting a basic pay of 24,000 per month. Basic pay means salary. Dearance allowance means allowances side. Children hostel allowance, how much they are said? 2,000 per month they said for 2 children. So children hostel allowance how much they are saying? 2,000 per month means for 12 months how much it will be? 24,000. So according to the Income Tax Act, children hostel allowance per month 300 rupees is excluded. So 300 into 12 if you will do means you will get like around 1 minute. I will do 300 into 12 if you will do means you will get 3,600. So 3,600. How many children they are saying? 2 children they are saying. When you multiply it into 2 means you will get 7,200. This 7,200 is the exempted amount. Exempted is nothing about discount amount. What you will do discount amount? You will deduct it from the value. How much you will get? 16,800 you will get. So this value only you need to take under the allowances side. Okay. So this is the only difference you are having in this thing. And Mr. Vallabhai Patel is a government employee and in this question under the deduction side they didn't give entertainment allowance. So what we need to do? We need to take 20% of the salary, actual entertainment allowance and default 5,000. Out of these 3 things whatever is the least will become the deduction side entertainment allowance only, no? So like this you need to identify it. Next you are having this question also. Veera Savakar, government employee. He is a government employee. It seems rent-free accommodation owned by the employer as a fair rental value. Fair rental value they have given.
cost of the machine they have given, and government fixed value also they have given ma. So when they are giving like this means what we need to do, what is the FRV 70,000, what is the government fixed value 25,000, out of these two what is the least, 25,000 is the least. So this you need to take it, okay. And whatever the furniture they have given or whatever the machinery they will give in the question paper, you need to take 10% default. Okay, then you will get 9,000. So 25,000 plus 9,000 if you do means how much you will get? You will get 34,000. Only this 34,000 you need to take under the perquisite, because how rent free accommodation is nothing about personal only, no? Yes. And next here ma, in this 53rd question, Mr. Sridhar question, in this provident fund they have given the 20,000 ma. We need to take 12% of the salary. See what is the only calculation here, 12% of salary if you'll do means 28,800, means the person is earning below the salary only, because exempted is if he is earning 28,800 above means he need to pay tax to the government, but he is not earning above 28,800, no, he is earning only 20,000, so no need to pay no need to write it in the proforma, no need to pay tax to the government. So when provident fund is less than the 12% of salary, that time you should not take that provident fund in the examination proforma table, okay. I hope that you have got clarity of income tax unit number 2. So more this type of questions only they will ask in the examination. If you are having any further doubts, let me know in the comment section. All the very best for your examination and preparation. See you all in next video. Bye bye students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video, the most awaited video, I can say that is income tax unit number 2, that is income from salaries problematic explanation. Okay, so by watching this video you can easily understand and finish whole chapters by watching this video, and you can able to attempt 12 marks question and one short marks question. To total weightage is 16 marks you can attempt by watching this video, okay. If you are having no idea about the unit also, you can easily score, you can easily understandable this units, okay. So let's get into the video. First I will display the question here, so you just pause the screen and make a note of the question or take a screenshot, okay students. Here the question is, Mr. Vallabhai Patel is working as government employee in Telangana state and he is getting basic pay. So in our already in previous video we have already discussed the proforma, no ma? In proforma we will have salary, side heading, allowances, perquisites, deductions under section 16. In deductions under section 16 you will have 3 deductions, that is standard deduction, entertainment allowance, professional tax. Standard deductions always 50,000 default. Default का 50,000 प्रति ఒక్క क्वेश्चन కేసేసుకోవాలి. Entertainment allowance and professional tax, you if they have given in the question you can take it or else keep the at nil, okay. So salaries, all the stuff related to, for example salary, bonus pay, basic pay, okay, CPF, okay, employees contribution, that all will come in the salaries. Coming back to the allowance, in question if you are finding any allowance, dearance allowance, entertainment allowance, professional allowance, if you are finding allowance then you need to write under allowances, okay. And perquisites is related to the personal thing, for example electricity, club bill, motor car, these all we will use for personal purpose. That type of personal purpose things you need to write in here, and then whatever amount you will get, from that amount you need to deduct all the deductions under section 16. So here what they are saying, Mr. Vallabhai Patel is a government employee in Telangana state and he is getting a basic pay, it seems. Basic pay 24,000 per month. You need to convert it into a 12 months. So after drawing the proforma, you keep the heading here, working notes. In final accounts or final examination also, so proforma rasi proforma kinda meer working notes anedi cheyali, okay. So 24,000 per month it seems. So 24,000 per month means for 12 months how it will be? For 12 months it will be 2,88,000.
Okay, so basic pay comes under salary. So here you need to write basic pay 2,88,000. Okay, along with me you also do problem, then you will also understand it. Okay, next he is saying dearance allowance. Dearance allowance, allowance means you need to write it here. Okay, dearance allowance, how much they are saying? Same, 15,000 per month. So for month 15,000, so for 12 months it is 1,80,000. Okay, so per month 15,000 అయితే మనకి 12 months కి ఎంత అవుతుంది? 1,80,000. That you need to write it here. You need to segregate ఏవి ఎక్కడికి వస్తాయి, ఏవి దేని కిందికి వస్తాయి అనేది సెగ్రిగేట్ అనేది మనం చేసుకోవాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్ హాస్టల్ అలవెన్స్. Allowance you are saying, no, in the proforma explanation video I have already said children hostel allowance. How much they are saying? They are saying 2,000 per month for 2 children. So 2,000 per month means for 12 months how much it will be? 24,000, right? So for 24,000 for 2 children it will be. Okay, so manaki children hostel allowance per month 300 deduction will be there for 1 children. ఒక్క చిల్డ్రన్కి పర్ మంత్ 300 డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటుంది. సో పర్ మంత్ 300 అన్నప్పుడు 12 మంత్స్కి ఎంత అవుతుంది? సమ్ సో కాల్డ్ అమౌంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు? 2 పిల్లలు ఉన్నారు. సో ఇంటూ 2, సో 2 పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి 12 months కాబట్టి దిస్ పర్ మంత్ విల్ బి డిఫాల్ట్. 300 అనేది డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ డూ 300 into 12 into 2 means 7,200. You need to deduct it. You are getting discount. Out of 24,000, I am giving discount of 7,200. Same like scholarship లాంటిది అనుకోండి. మీ కాలేజ్ ఫీజ్ 20,000 అయితే గవర్నమెంట్ అందులో నుంచి 10,000 అలాగే కట్టేసుకుంటారు. సేమ్ లైక్ దట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ డిడక్ట్ దిస్ 2 మీన్స్ యూ విల్ గెట్ 16,800. This 16,000 final amount you need to write it here. Children hostel allowance 16,800. Here I am writing the shortcuts, but in exam you need to write the full form of that. Okay students, next here they are saying that he is provided rent free accommodation in Hyderabad. He is having a rental of the fixed government ఆ space కి ఎంత ఫిక్స్ చేసింది? 5,000 per month. Okay, but fair market value is 72,000 per annum. So government fix చేసింది 5,000 per month ఇంటూ 12కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎఫ్ఎంబి ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 72,000 per annum. సో 5,000 12 monthsకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 60,000. గవర్నమెంట్ ఫిక్సేషన్ అమౌంట్ 60,000 అండ్ ఎఫ్ఎంబి అంటే సిమిలర్ బిల్డింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బిల్డింగ్ ఇన్ బంజారా హిల్స్. It cost 2 crores and same 3 floors building, same building you are having in Secunderabad. Compared to Banjara Hills and Secunderabad, place value will be different, amount will be different. Banjara Hills, Jubilee Hills లో కొంచెం ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది, అలా వేరే సైట్స్లో కొంచెం తక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది. అట్లనే వేరే సైట్స్లో ఆ ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 72,000. ఈ రెండిట్లో ఏది డిక్రీజ్ ఉంది? లీస్ట్ ఏది ఉంది? 60,000. దిస్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు డూ. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఒక అమౌంట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది అండ్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ రెండిట్లో ఏదైతే తక్కువ అమౌంట్ ఉంటుందో అది మాత్రమే మనము తీసుకోవాలి. సో హియర్ దే ఆర్ సేయింగ్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్, రైట్? రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఇస్, రెంట్ అనేది పర్సనల్కి సంబంధించింది. ఓకే స్టూడెంట్స్, పర్సనల్కి సంబంధించింది అంటే ఇక్కడనే వస్తుంది కదా, రైట్? వన్ పర్సనల్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ విల్ కమ్ హియర్. రెంట్ ఫ్రీ accommodation 60,000. రెండిట్లో ఏది తక్కువ ఉందో అది మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ 5,000 per month. సో 5,000 per month is for 12 months it will be 60,000, right? అలవెన్స్ అంటే అలవెన్స్ కిందకి వేసుకోవాలి కదా. ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ 60,000. గాట్ ఇట్ స్టూడెంట్స్? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు? హీ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఏ స్మాల్ మోటార్ కార్. స్మాల్ మోటార్ కార్ అన్నారు కానీ అక్కడ అమౌంట్ ఇవ్వలేదు. సో ఇన్ ఇంట్రొడక్షన్ వీడియో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెడ్ దట్
స్మాల్ మోటార్ కార్ అయితే 1800 తీసుకోవాలి. బిగ్ మోటార్ కార్ అని మెన్షన్ చేస్తే యూ నీడ్ టు టేక్ 3600 పర్ మంత్. You need to. They will not give amount, ma. They will not at all give any amount. If they are mentioning small car means you need to take 1800 per month. If they are mentioning big motor car means you need to take 3600. Here they have mentioned small car, so that's why 1800 per month. 1800 means for 12 months how much it will be? 21,600. Motor car ante personal ki sambandhinchindi kada ikkada. Motor car 21,600. Got it, students? I hope you are getting. So understand అవ్వకపోతే చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి వీడియోని, you will get it. Okay, he is a medical reimbursement 50,000. మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే వాడికి పర్సనల్ కాబట్టి దీని కిందికి వేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ వాడు ఏమని మెన్షన్ చేస్తుండు? రీఎంబర్స్మెంట్ అంటున్నాడు. రీఎంబర్స్మెంట్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఆ అమౌంట్ వీడు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడికి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఏదో ఒక శ్రీ కార్డు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి సమ్ సో కాల్డ్ బెనిఫిట్స్ అనేది వస్తుంది. సో మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్కి 15,000 ఖర్చు అయ్యాయంట. బట్ రీఎంబర్స్మెంట్ అంటే వీడు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వీడు కట్టాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు మనం ఇక్కడ రాసుకుంటామా? రాసుకోము. రీఎంబర్స్మెంట్ అని నేమ్ వచ్చిందనంటే అది తీసుకోదు ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హీ పెయిడ్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ 200 పర్ మంత్. ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేసిందంట? 200 పర్ మంత్. పర్ మంత్ 200 అంటే 12 మంత్స్కి ఎంత అవుతుంది? It will be 2,400. Okay, so this is 2,400. Okay, students, so this is the thing. And next what you need to do is, here he is a government employee, ma. Okay, so he is a government employee. All the details we have deducted here. But coming back to the entertainment allowance under deductions under 16, వాడు ఏం మెన్షన్ చేయలేడు. అవునా, వాడేమి మెన్షన్ చేయలేడు. అట్లాంటప్పుడు మనము ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ని మనం కనుక్కోవాలి. హౌ యూ నీడ్ టు డూ క్యాలిక్యులేట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఫర్ డిడక్షన్స్ అమౌంట్ మీన్స్, this also I have discussed in our, just I am rubbing this, you also make a note of it. Okay, so here I am writing, see, in the first step you need to take 20% of salary. Second one actual amount. థర్డ్ వన్ డిఫాల్ట్ 5,000 వేసుకోవాలి. ఈ మూడిట్లా ఏదైతే లీస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని వీ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ హియర్. శాలరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేసిక్ పే. 2,88,000కి 28% చేస్తే ఎంత వస్తుందో అది ఇక్కడ వేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చిండు? 60,000 ఇచ్చిండు. ఇది డిఫాల్ట్గా 5,000 ఇట్ విల్ బి. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద లీస్ట్ అమౌంట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ హియర్. గాట్ ఇట్, స్టూడెంట్స్? సో 20% ఆన్ 2,88,000 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? $2,88,000 into 20%. It will be 57,600. Out of these 3 amounts, whatever is the least amount, this is the least amount. ఆ లీస్ట్ అమౌంట్ని మాత్రమే ఇక్కడ వేసుకోవాలి. వై ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ మీన్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో బ్రాకెట్లో రాస్తున్నామంటే అది మైనస్ సింబల్, నెగిటివ్ అమౌంట్ అని అర్థం. వీ షుడ్ నాట్ కీప్ ద సింబల్ లైక్ దిస్. Instead of that you need to do brackets. Now you add everything. 2,88,000 plus 1,80,000 plus 16,800 and 60,000, again 60,000, 21,600. Then you will get 6,26,400. From this amount you need to deduct all this amount. Okay, from 6,26,400 if you deduct 50,000, 5,000 and 2,400, then 5,69,000
is the income from salary. Here income from salary. Okay, so like this you need to calculate. It will be easy thing. First you need to remember the proforma. Whether you are doing correct problem or wrong problem, if you are perfect with the proforma, out of 12 marks, 8 marks or 7 marks will be allotted to your proforma. Proforma in the sense not the doing the lines. Here you need to mention whatever the things. In introduction and proforma explanation video, I have already explained everything. Okay, so try to check out that video in our channel. After watching this video, if you watch this video, it will be completely alright. You can easily understand this chapter. Now we will see next questions, and I will give another important homework question for you all. You need to mention that answer in the comment section. Okay students, next question. These questions you only need to do. Here I will mention that question. Mr. Pratap, an employee of public sector company, furnishes the following information. Basic pay will comes here. Arrears of salary will comes under section of salary. Advance salary here. Small car was provided by the employer. Small car means 1800 per month you need to take it. Okay. Professional tax they have given. Rent, house rent allowance. House rent allowance they have given 25,720. In that exempted amount, how much they have given? 12,500 means discount amount. From 25,720 you need to deduct 12,500. And medical expenses reimbursed, you will take that. If it is mentioned reimbursement, you should not take that amount. Okay. Entertainment allowance 42,620 they have given, and also deductions. Under deductions also you will have entertainment allowance. No, directly they have given 5,000. Okay, you need to do that 5,000. Okay. Employee paid club bill and electricity. Club bill and electricity is his personal thing. It will comes under the section of perquisites. You need to write that. Okay. This question is homework ma. And next question is compute income from salary of Mr. Gopi, a private employee, for the assessment year 2020 to 2021. Basic pay here. DA means dearance allowance, allowances side. Entertainment allowance, allowance side. Salaries will come commission. Commission will come under section of salaries. Medical allowances. Medical allowances. Allowance you are getting means allowance. Okay. Next, water, gas, electricity is his personal. No, that's why here. Okay. Next, employees contribution to PFF. Employees salary. Okay. House rent allowance. How much they are giving house rent allowance? That is professional tax. This also you should do. Okay, students. If you are having any doubts, you can comment down in the comment section. Okay. So these are all important questions. If you practice these questions, this will be easy. Next question. Veer Sarvakar, a government employee. Basic pay, dearance allowance he is getting, arrears of salary, government fixed they have given, and furniture. And deputation allowance you need to write in the allowance. And own contribution to SPF, you should not take this own contribution. Employee contribution to provident funds also you should not take it ma. Next, interest on provident, this is also should not take. Whatever the in proforma lo evaithe unnayo avi matram teeskunte saripotundi. And reimbursement of medical expenses, reimbursement you should not take it. Okay, so this is also thing. Here they have mentioned government fixed 25,000 per annum. Okay, and here 90% is cost of fixed asset. So out of these two, we need to do the calculation of, out of these two, government fixed 25,000, right? So for 25,000 and cost of the asset is 90,000. So 10% you need to do. For 90,000, 10% means 9,000. You need to deduct that amount, and whatever the amount you are getting, that you need to enter here. 10% depreciation is default. Okay, default ga 10% వేసేసుకోవాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్. మిస్టర్ శ్రీధర్, an employee of private limited company, basic pay, dearance allowance, bonus. Okay, employees thing, everything, this also you can do it. Okay,
Next, Mr. Bharat is working as a personal assistant of a film. This is also you can do. So I will mention all these questions here. You need to do the answers. This is the format. After doing the answers, you need to mention that answers, whatever the final answer you are getting. You can mention that answers in the comment section. Okay students, so let's see how many members will do the correct answer. I hope that this video is useful, and this is all about the video students. And unit number 1 I have already discussed the theory important questions. You can follow that, and do comment me in the comment section how you felt about the video. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. డెఫినెట్గా దాన్ని నేను ఏదో ఒకలాగా చదువుతాను. ఓకేనా? ఫుల్ వీడియో మీరు చూసినట్టయితే మాత్రం డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ షేర్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గ్రూప్స్. బికాస్ మన ఛానల్ 50K దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఈ జూన్ మీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయే లోపల 50K రీచ్ అవుతారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ వీడియో ఎలా అనిపించిందో మాత్రం డెఫినెట్గా కమెంట్ చేయండి. ఓకేనా? ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ కమెంట్స్ అండ్ లెట్స్ సీ హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ కమెంట్. ఓకే, సో సీ ఆల్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. Bye students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss income tax unit number 3, that is income from house properties. So by watching this full video you can attempt any question from unit number 3. So let's get into the video ma. So this is the proforma of income from house property. In previous video we have already discussed introduction and proforma explanation. Before watching this video, please watch that video so that you can understand this video easily. Okay, so in proforma you will have GAV ma. We need to calculate GAV. So GAV is nothing but gross annual value, and in question if they have given any municipal taxes or municipal expenses, you need to deduct it from the GAV. Then you will get NAV, that is net annual value. Okay, so net annual value you will get, and here in this unit you will have deductions under section 24. In deductions under section 24 you will have standard deduction and interest on loan. Standard deduction, every question you need to do 30% on NAV fixed. ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా NAV ఫర్ సపోజ్ 10,000 వచ్చింది అనుకో, ఫ్రమ్ ఫర్ ద 10,000 you need to do the 30% on 10,000 and you need to write that amount. Okay, so like this you need to do. And working notes, GAV working notes, as you have already know in introduction part, as I have said, step number 1 MRV FRV, whatever is the highest amount we will call it as the notional rent, and step number 2 notional rent and SRV, right? See, calculation of GAV, calculation of GAV, that is gross annual value. In that step number 1 MRV FRV, whatever is the highest. Second one notional rent, we will call notional rent and standard rental value. SRV stands for standard rental value. Whatever is the least we will call it as a ERV. ERV and ARV. ARV is nothing but actual rental value is received. Then you will get a GAV. Okay, so that's the thing ma. So let's get into the question and problem solving. Here I will display the question. You just pause the screen and take a screenshot or make a note of the question. Okay students, first we will discuss the simple question so that it will be easy. So here, compute income from house property from the following details. Okay, municipal value is nothing but MRV. So here they have given house number 1, house number 2 and house number 3. Means 3 GAVs you need to do 3 times. Income from house property of house number 1 how much, house number 2 how much, house number 3 how much, we need to calculate. I will do first one, second house and third house is your part, you need to do that. Okay students, so municipal value for house number 1 how much they have given, 30,000. Fair rent, that is fair rental value, how much they have given, 40,000. Okay, standard rent also they have given 35,000. Actual rent also they have given 40,000. Unrealized rent, nothing is there. If unrealized rent is there, means we need to minus that amount from actual rental value. Okay, interest on loan they have given, and municipal taxes 10% they have said. Percentage they have said. First we will calculate GAV. MRV is 30,000,
FRV is 40,000. Okay, whatever is the amount, highest amount ఏదైతే ఉంటుందో that we will call it as a notional rent is now 40,000. Standard rental value, how much they have given? 35,000. Got it students? 35,000 వాడు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 40,000 ఎందుకు వచ్చింది? ఎంఆర్వి ఎఫ్ఆర్విలో వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ we will call it as a notional rent. In step number 2, out of notional rent and standard rent, whatever is the least amount you need to calculate and you need to say that amount as a ERV. 35,000. Actual rental is 40,000. Whatever is the highest amount we call it as a GAV, that is gross annual value. ఇట్లా కనుక్కోవాలి. 4 మార్క్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద హైయెస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద లోవెస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద హైయెస్ట్, వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ జిఏవి. జిఏవి ఎంత అంటున్నాడు? 40,000 అంటున్నాడు. అండ్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ 10% they have given. When municipal taxes percentageలో ఇస్తే that percentage you need to do on municipal rental value. So 10% on 30,000 is 3,000. If you deduct 3,000 from 40,000 is, it is nothing but 37,000, right students? Okay, 37,000. That is called net annual value. In that you need to do standard deduction and interest on loan. You need to deduct this too. Standard deduction default 30% on NAV. If you do 37,000 into 30%, you will get 11,100. Okay, that 11,100 you need to write here. Here I am writing in bracket, which means minus. And interest on loan, how much they have given? 2,500. So this is also you need to do minus. From 37,000, if you deduct these two amounts, you will get 23,400. That is called income from house property. HP means house property. Same like that only you need to do for house number 2 and house number 3. Okay, same format, everything will be same. Okay, so house number 2, house number 3 మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను చేసి వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద హై ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ డూ కమెంట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. చూద్దాం ఎంతమంది కరెక్ట్గా చేస్తారు. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మా, మిస్టర్ కుమార్ హోల్డ్స్ ఏ హౌస్ ప్రాపర్టీ విచ్ హీ లెట్ అవుట్స్ టు శోభన్. కుమార్ అనేటోడు శోభన్కి లెట్ అవుట్కి ఇచ్చిండంట. ఎంత? పర్ మంత్ 10,000. సో యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ పర్ మంత్ ఇచ్చాడు అంటే డైరెక్ట్గా అమౌంట్ ఇవ్వలేడు. వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఇట్. హౌ మచ్ దే హ్యావ్ సెడ్? 10,000 పర్ మంత్ దే ఆర్ సేయింగ్. See here I am writing the same thing ma. Okay, so 10,000 per month they have said 10,000. Got it? And municipal rental value is 7,500 per month. 7,500 అంటే 12 months కి కన్సిడర్ చేసుకుంటే it will be 90,000 per month. 7,500 12 months కి 90,000. fair rental value కూడా 8,500 per month. for 12 months it is 1,02,000. Okay, next they have said during the previous year tenant has not paid 1 month rent. మస్ట్ మనం ఏఆర్వి రావాలంటే 10,000 into 12 చేస్తే 1,20,000 వస్తుంది కదా. ఇన్ దట్ 1,20,000 1 month రెంట్ టెనెంట్ అనేది ఇయ్యలేడంట. అంటే 1,20,000 మనం రిసీవ్ చేసుకోలే. 1,20,000లకి మనము 10,000 మనకి రాలేదు కాబట్టి హీ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 1,10,000. Okay, so 1,10,000 is the ARV. So expenses that are municipal taxes 4,000 and insurance premium తీసుకొద్దుమా. interest on loan వస్తే తీసుకో. whatever the things you are having in the proforma అవి వస్తేనే తీసుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఏం వచ్చినా తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? he took a loan for 11 lakhs. for that interest is 30,240. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటున్నాడు? 30,240 వచ్చిందని అంటున్నాడు. లోన్ ఎంతకి తీసుకుంటూ కూడా మనకు అనవసరం, కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పడ్డది అనేది అవసరం మనకు. ఓకేనా? సో 30,240 అంటున్నాడు. స్టాండర్డ్ రెంట్ ఎప్పుడైనా
దీని మీద చేస్తాం. సో జిఏవి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే ఈ రెండిట్లో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ వీ క్యాల్ ఇట్ యాజ్ అ notional rent, but in the question they didn't give standard rental value. అవునా, స్టాండర్డ్ రెంటల్ వాల్యూ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం డైరెక్ట్ ఈ స్టెప్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఇక్కడ ఈ స్టాండర్డ్ రెంటల్ వాల్యూ ఇవ్వలేడు కాబట్టి వీఆర్ స్కిప్పింగ్ దిస్ స్టెప్ అండ్ వీఆర్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ ఇన్ టు ద థర్డ్ స్టెప్. దెన్ ఈఆర్వి ఈజ్ 1,02,000, ఏఆర్వి ఈజ్ 1,10,000. Whatever is the highest amount we call it as a GAV. So highest ఏముంది రెండిట్లో అంటే ARV ఉంది, that is 1,10,000. In that municipal taxes is 4,000. From 1,10,000 if you deduct 4,000 then you will get 1,06,000. ఈ 1,06,000కి 30% చేస్తే స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ వస్తుంది కదా, 30% చేస్తే 31,800. From 1,06,000 if you deduct these two amounts you will get income from house property, that is nothing but 43,960. like this you need to do. ఓకే స్టూడెంట్స్, మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో చాలామంది నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నాను, బికాజ్ నాకు అసలు టైం దొరకట్లేదుగా. సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమవుతుందంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, ఇది చేసేసేయండి. హియర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ సి మున్సిపల్ వాల్యూ హౌస్ నెంబర్ 1 88 lakhs, హౌస్ నెంబర్ 2 12 lakhs. ఫెయిర్ రెంటల్ వాల్యూ ఇచ్చిండు, యాక్చువల్ రెంటల్ ఇచ్చిండు, స్టాండర్డ్ రెంట్ ఇచ్చిండు. హియర్ సమ్ డేట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలనంటే సెకండ్ హౌస్కి సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అని చెప్పాడు కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ హౌస్, మీ ఇంట్లో మీరు ఉంటున్నప్పుడు రెంట్ కట్టుకుంటారా? కట్టుకోరు. దెన్ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ హౌస్ నెంబర్ 2. మీరు ఇల్లు సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అయ్యింది అని వాడు మెన్షన్ చేస్తే నో నీడ్ టు డూ జిఏవి, నో నీడ్ టు డూ ఎన్ఏవి, నో నీడ్ టు డూ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్, అన్నీ చేయొద్దు. బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ మాత్రం కట్టాలి. బ్యాంకుల లోన్ తీసుకుంటే మీరున్న ఆ రూమ్ని కిరాయికి ఇచ్చిన బ్యాంకుకి సంబంధం ఏం లేదు. వాడికి ఏం సంబంధం? ఇంట్రెస్ట్ ప్రతి మంత్ కడుతున్నావా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. అది నువ్వుండు, మీ ఫ్రెండ్ ఉండు, ఎవరికైనా ఇచ్చుకో, ఇవ్వకపోతే నీ ఇష్టం అంటాడు వాడు. సో హౌస్ నెంబర్ 2కి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ తప్ప రిమైనింగ్ ఏవి రావు. రిమైనింగ్ ఆల్ విల్ బి నిల్ బికాస్ దట్ హౌస్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. Got it? So this is the thing ma. So this you need to do. House number 1 ki MRV, FRV, whatever is the highest amount you need to do that as a ERV, standard rent, ARV, GAV చేసుకోండి. So in that vacancy period ఇక్కడ మనకి ఏమి ఉంటుంది అన్న అంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ ఎంత ఉన్నాడు వాడు? ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్కి 60,000 అన్నాడు హౌస్ నెంబర్ 1కి. ఇంటూ 1/5 చేసుకోవాలి. ఈ 1/5 ఏంటంటే డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్లో వాడు డేట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ ఇచ్చాడనుకోండి, దెన్ 1.5 విల్ బి డిఫాల్ట్. ఓకే, ఒక డిఫాల్ట్ చేసి ఒక అమౌంట్ వస్తుంది కదా, ఆ అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది వీనికి? 12,000 వచ్చింది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద థింగ్ హౌ మచ్ హీ గాట్? 40,000. రూమ్ అంతా బిల్డింగ్ అంతా తయారైపోయినాక 40,000 వచ్చింది. ఆ 40,000కి 12,000 యాడ్ చేసుకొని 52,000 వస్తుంది. ఆ 52,000 మాత్రమే వేసుకోవాలి. సేమ్ హౌస్ నెంబర్కి 2 కూడా అంతే. 1/5 అనేది డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. సో ఈ క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఇంకొకటి ఎంఆర్వి, ఎఫ్ఆర్వి, ఎస్ఆర్వి ఇచ్చాడు అండ్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ కూడా ఇచ్చాడు అండ్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ 16,000 అండ్ ఏఆర్వి 14,000 పర్ మంత్ అంటున్నాడు. 14,000 పర్ మంత్ అన్నప్పుడు 12 మంత్స్కి ఎంత అవుతుంది అది చేసుకోవాలి. బట్ హియర్ ద హౌస్ ఈజ్ లెట్ అవుట్ అప్ టు January 31st. January 31st వరకే ఆ ఇల్లు అనేది రెంట్కి అనేది ఇచ్చాడంట. సో హియర్ ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ వన్. 14,000 పర్ మంత్ January 31st వరకు రెంట్ అనేది ఉంది అని అంటున్నాడు. సో అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎప్పుడు అవుతుంది? 1st April to 31st March కదా, అంటే 12 మంత్స్కి కదా. సో ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి ఎన్ని మంత్స్ యూజ్ చేసుకుండు?
10 months అంటే టెనెంట్ అనేటోడు 10 months వరకే రూమ్లో ఉన్నాడు. సో 14,000 per month అన్నప్పుడు 10 monthsకే క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. బికాజ్ ఎందుకంటే 31st January వరకే రూమ్ అనేది రెంట్కి ఇచ్చిండంట, తర్వాత వాడే యూజ్ చేసుకున్నంట, తర్వాత February నుంచి వాడు యూజ్ చేసుకుంటే వాడు రెంట్ కట్టుకుంటాడా? వాడింటికి వాడు కట్టుకోడు. సో దట్స్ వై ఇంటూ 10 చేసుకుంటే ARV వస్తుంది. రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్ సేమ్ అనమాట. Got it? So like that you need to do income from house property. Hope you like this video and ఈ వీడియో మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో దెన్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ షేర్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గ్రూప్స్ బికాస్ దిస్ వీడియో విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ యూనిట్ నెంబర్ 1, యూనిట్ నెంబర్ 2, నవ్ దిస్ ఈజ్ యూనిట్ నెంబర్ 3, యూనిట్ 4 అండ్ యూనిట్ 5 కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. So just check out in our channel and subscribe to our channel, and because we are near to 50,000 subscribers, so hope you will finish that 50k subscribers. Mana channel worthy anpistene subscribe cheskondi, ledante no problem. All the very best for your examination as well as the preparation students. See you all in next video. Bye bye. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss the explanation of income from business. Okay, so by watching this video you can easily understand how to solve income from business problematic question, because from this model you will get compulsory 12 marks question for long, so that it will be helpful for you to gain knowledge. So simply before watching this video just watch the introduction and proforma explanation video in our channel, so that in this video you can attempt the you can easily understand the methods easily. So this is the proforma, net profit and inadmissible expenses you need to add it, incomes and deductions. This is income from business proforma. Inadmissible expenses rather than business you need to add. ఇన్కమ్స్ రాదర్ దెన్ బిజినెస్ అంటే బిజినెస్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్, సంబంధం కానివి ఎక్స్పెన్సెస్, బిజినెస్కి సంబంధం కానివి ఇన్కమ్స్, డిడక్షన్స్, ఇవి కంపల్సరీగా మనం ఇలా ఫార్మాట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఒక క్వశ్చన్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అనేది అవుతుంది. ఓకేనా? సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో స్టూడెంట్స్. Here I will display the question students. Just take a screenshot or make a note of it. Mr. Ram submits the following particulars. Compute his business income from business. Salary you should not take. Okay, telephone expenses you should not take because these are all related to the business only, no, rather than business ki తీసుకోమన్నా business కి సంబంధించినవి మాత్రం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేవు. రెంట్ తీసుకోవద్దు, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకోవద్దు, మోటార్ కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్సో యూ షుడ్ నాట్ టేక్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యూ కెన్ టేక్ బికాస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది పర్సనల్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఆ పర్సనల్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ మనము ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాము. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత అంటున్నారండి? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ సేయింగ్ దట్ 12,000. దట్ 12,000 యూఆర్ రైటింగ్ హియర్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది పర్సనల్కి సార్. అండ్ బర్త్డే పార్టీ ఎక్స్పెన్సెస్, బర్త్డే పార్టీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది పర్సనల్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ బర్త్డే పార్టీ ఎక్స్పెన్సెస్. హౌ మచ్? 6,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్ ఎక్స్పెన్సెస్. హియర్ ఫెస్టివల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మన ఇంటికి సంబంధించిందా ఆఫీస్కి సంబంధించిందా అనేది చూసుకొని వేసుకోవాలి. జిఎస్టీ ఓకే, నో నీడ్. బ్యాడ్ డెట్స్ నో నీడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. ఓకే, ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఈజ్ రాదర్ దెన్ బిజినెస్, నో, పీబీడి. ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఈజ్ 8,600. Okay, depreciation you can take it. It is an expenses, inadmissible expenses. It is 45,000. Here net profit ఎంత ఇచ్చాడండి? 7,21,400. This 7,21,400 you need to add this all to this amount. Okay, next gross profit you should not take. Rent from staff quarters you should not take. Profit on sale of land you can take. It is an income for us, no? Profit on sale of land, how much? And 64,000. Got it students? Here in the adjustment 50% of the motor car were spent for personal use. Actually motor car also తీసుకోదు, but here 50% in motor car పర్సనల్కి యూజ్ చేసిన అంటున్నాడు. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. మోటార్ కార్ ఎంత ఉంది మా? మోటార్ కార్ ఈజ్ 44,000. 44,000కి 50% చేస్తే 22,000. ఆ 22,000 మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నాడు? యాజ్ ఫర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్ అలౌడ్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్
డిప్రిసియేషన్ అండ్ డిడక్షన్స్ ఎంత 30,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్ ఎక్స్పెన్సెస్ బిజినెస్కి సంబంధించింది కాబట్టి తీసుకోవద్దు. లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 60% అని మెన్షన్ చేసిండు. సో ఆ లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉంది మొత్తము 39,000. 39,000కి 60% చేస్తే 23,400. ఆ 23,400 మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇవన్నీ యాడ్ చేసి దీనికి యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది? 8,38,400 వస్తుంది. 8,38,400. From 8,38,400, if you deduct this both amount means you will get 7,44,400. Okay, so here there is not at all required to do any working notes ma. See, one thing ఏంటంటే income from business, if you are doing income from business means inadmissible expenses బిజినెస్కి సంబంధం కానివి వేసుకోవాలి. ఇన్కమ్స్ బిజినెస్కి సంబంధం కానీ, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటున్నాం. ల్యాండ్ అనేది మనకి పర్సనల్కి సంబంధించింది. సో పర్సనల్కి సంబంధించింది కాబట్టి తీసుకోవాలి. శాలరీ తీసుకోవద్దు, కానీ ప్రొప్రైటర్ శాలరీ, ఓకే, శాలరీ టు డొమెస్టిక్ సర్వెంట్. డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ అంటే పని మనిషి. ఇవన్నీ మన పర్సనల్కి సంబంధించినవి కాబట్టి తీసుకోవచ్చు ఎక్స్పెన్సెస్. వాడి పర్సనల్ ఇన్కమ్స్ తీసుకోవచ్చు, కానీ ఆ పర్టిక్యులర్ థింగ్ బిజినెస్కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఆ బిజినెస్ పర్పస్ కోసం అంటే తీసుకోకూడదు. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్, బ్యాలెన్స్ క్రై డౌన్, బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్. నెట్ ప్రాఫిట్ వాడు ఇస్తాడు, అవుటర్ కాలం వేసుకోవాలి. నెట్ ప్రాఫిట్కి ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలి, ఇన్కమ్స్ అండ్ డిడక్షన్స్ మైనస్ చేయాలి, వచ్చేదే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. So this is the thing ma, you need to be perfect with this question. Okay, from unit number 4 compulsory business nunchi questions vastayi. Here I will play some of the displays. Here I will display some of the questions which is very much important. So second question ఏది చేస్తారు అంటే మీరు ఇది చేయండి. ఏది మిస్టర్ గోపాల్ సబ్మిట్స్ ద ఫాలోయింగ్. శాలరీ తీసుకోవద్దు, టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకోకూడదు, రిపేర్స్ తీసుకోకూడదు, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకోకూడదు, మోటార్ కార్ నో, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎస్, సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎస్, ప్రొవిజన్ ఫర్ టాక్సేషన్ ఎస్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ నో బికాస్ అది పర్సనల్ బిజినెస్కి సంబంధించింది, బ్యాడ్ డెట్స్ నో, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ తీసుకోవచ్చు, డిప్రిసియేషన్ తీసుకోవచ్చు, జనరల్ ఎక్స్పెండిచర్ నో, నెట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, హౌస్ ప్రాపర్టీ నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుందంటే తీసుకోవచ్చు, సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ తీసుకోవచ్చు, ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ తీసుకోవచ్చు, బ్యాడ్ డెట్స్ తీసుకోకూడదు. అండ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఆన్ లోన్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మెషినరీ, పర్చేజ్ ఆఫ్ మెషినరీ కోసం లోన్ అన్నాడు కాబట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాం. అండ్ డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చాడు, డబ్బాలో ఉన్న డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది, కింద అడ్జస్ట్మెంట్స్లో డిప్రిసియేషన్ ఇస్తే ఐటీ రూల్స్కి అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమంటున్నాడు, రిపేర్స్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ప్రొపరైటర్ శాలరీ అంటున్నాడు. ఇట్లా స్పెసిఫిక్గా అడ్జస్ట్మెంట్స్లో మెన్షన్ చేస్తేనే తీసుకోవాలి, లేదంటే తీసుకోకూడదు. ఓకేనా, సో ఇలా మీరు బిజినెస్ అనేది కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది వీడియో స్టూడెంట్స్. ఐ హోప్ దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ క్లారిటీ అబౌట్ దిస్ వీడియో. అండ్ నేను కొంచెం ఈజీ వేరే చెప్పాలని చూస్తున్నాను. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ వీడియోని చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా, సో సింప్లీ లిజన్ చేయకుండా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది. సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విల్ బీ ఈజీ ఓన్లీ. మీరు డిఫికల్ట్గా చేసుకుంటేనే అది హార్డ్గా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది వీడియో స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో దెన్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ షేర్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గ్రూప్స్ బికాస్ దిస్ వీడియో విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. అండ్ మన ఛానల్ 50Kకి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, జల్దీ 50K సబ్స్క్రైబర్స్ని చేసేసేయండి. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కమెంట్ డౌన్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ as well as the preparation students. See you all in the next video. Bye bye. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss the income from profession from income tax unit number 4. Okay, by watching this video any type of question from income from profession you can able to attempt that. So don't skip the video and watch till the end, then only you will easily understand. So without getting late, let's get into the video students. So before watching this video, just watch our previous introduction and proforma explanation video, because in that video I have given a brief introduction about the proforma. In proforma you will have receipts and payments, incomes related to the profession, payments related to the profession.
From receipts, if you need to deduct payments, then you will get income from profession. Okay, so here I will display the question. You just take a screenshot or make a note of that. Dr. Udham Singh is a medical practitioner, means he is a doctor. The following is the receipts and payments. Only related incomes and payments related to the doctor profession, related to the profession of medical practitioner, that only we need to consider. Rather than that, we need to ignore. Opening balance, sambandham leni vishayam. Consultancy fees is a receipt, right? You need to write it here. Okay, so consultancy fees is how much? 88,000. Okay, next visiting fees is also a receipt. Okay, adi enta undi? 42,000. Got it? And interest on deposits, it's his personal thing. Dividends personal. Examiner's fees అని వస్తే తీసుకోవచ్చమ్మా. If you in question, if they are mentioning fees, means you can take it. It is a receipt only. 40,000. And gifts from patients. Gift from patient means you can take it, but gift from relatives, gifts from mother, gift from sisters, gift from mother, you should not take it. Okay, gifts from relative, gift from patients, how much? Gifts from patients is 30,000. Okay, and rent received is personal. This is the receipt side ma. And payments, dispensary expenses is an expense for us. So dispensary expenses is an expense for us. It is 42,000. Got it? And next, salary to staff related to the thing anamata. Salary to staff, how much? 40,000. So just I am writing briefly. Cost of medicine 14,000. Cost of medicine is 20,000. Just you take it that. Surgical equipment also is an asset. You should not take it. And shares purchase this thing. And printing and stationery you can take it. Printing and stationery we can. It is as a payment only. Life insurance is nothing but personal. Telephone expenses is 2,000. You can take it, that telephone expenses. And income tax personal. Motor car expenses we can take 12,000 and 10,000. Balance carried on we should not take. Coming to the adjustments, gifts include 12,000 from his brothers. Gifts from patients 30,000. అందులో 12,000 అనేది వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఇచ్చారంట. సో యూ నీడ్ టు డిడక్ట్ దట్ 12,000 ఫ్రమ్ 30,000. Okay, if you deduct that 12,000 means how much you will get? You need to get only 18,000. This 18,000 only you need to write it here. Okay, this 18,000, because 12,000 అనేది వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి you should not take. Cost of medicine, opening cost is 6,000 and additional cost is 20,000. From 20,000, if you deduct 6,000, what will be the amount? 14,000. That 14,000 only you need to take it as a here. Okay, opening plus purchase minus purchases. Okay, and next 25% of motor car were used personally. Surgical equipment 15%. Surgical equipment amount is 30,000. For 30,000, if you do 15% means you will get 4,500. That 4,500 also you need to write it here ma. Okay, and next you are having 25% on motor car expenses. For 12,000, if you do 25% means how much you will get? And the remaining 75 will allow for the payment. Okay, so for 25% on motor car, if you deduct that amount, motor car kentundi, motor car amount was 12,000. 12,000 ki 25% cheste some so called amount vastundi. Aa so called amount ni meer minus chesi remaining 9,000 edaithe undo adi maatrame vesukovali. Okay na, because remaining 3,000 is used for personal and drivers is also used for personal కాబట్టి వాడికి కూడా 25% తీసేసి 75% వేసేసుకొని చేసుకోవాలి. So from add is all and minus this all, then you will get income from profession, that is 63,000. Got it?
ఇక్కడ ప్రొఫెషన్ గురించి ఈజీగా ఉంటుంది మా, ఈజీగా ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ ఒక ప్రొఫెషన్లో ఏవైతే ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి, ఒక ప్రొఫెషన్స్లో ఏవైతే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి అవి మాత్రమే తీసుకోవాలి. రాదర్ దెన్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ ఇన్కమ్స్ అన్రిలేటెడ్ టు ది ప్రొఫెషన్ అనమాట. ఓకేనా? అసెట్స్ కూడా తీసుకోవద్దు, బట్ డిప్రిసియేషన్ అసెట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మోటార్ కార్లో 25% పర్సనల్కి యూజ్ చేసుకుంటే ఆ 25% చేసి ఆ అమౌంట్ని మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి. మోటార్ కార్లోనే కదా డ్రైవర్ అనేటోడు ఉంటాడు కాబట్టి డ్రైవర్కి కూడా 25% చేసి మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ 75% మాత్రమే ఇక్కడ వేసుకోవాలి. Hope you got understand. Here I will display some of the important questions, another important questions. You need to practice that, okay? So if you are not understanding, just watch our introduction and proforma explanation video of unit number 4. Then you can easily understand, because income from profession is a damn easy thing. So you are not having any formulas, you are not having anything. Just you need to recognize whatever is the receipt and whatever is the payment. That's it. Okay, but mostly 99% there are chances to get theory from profession, but in business you will get problematic only, but in profession there are having a chances to get theory questions. So that's why I'm saying that it is important. So just you need to just remember the format, it will be enough. If you are getting question, it will be an easy thing only, it will be a good thing only, no students? So this is all about the video. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel and share with all your friends and groups, because this video will be useful for them also to gain knowledge. Okay, so and do comment me in the comment section how you felt about the video. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థం అవుతుందా, అర్థం అవ్వట్లేదా కొంచెం చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను ఏదో ఒకటి చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? అండ్ మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరూ, బికాజ్ మన ఛానల్ నియర్ టు 50K ఉన్నారు కాబట్టి జల్దీ 50,000 సబ్స్క్రైబర్స్ని చేసేసేయండి. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిపరేషన్. See you all in next video. Bye bye students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss income tax unit number 5, that is income from capital gains. Okay, so in this video you can easily attempt any type of questions from capital gains. So don't skip the video and watch till the end. So this is the proforma. We have already discussed in the introduction as well as the proforma explanation video. So please, before watching this video, you please watch that video so that you can understand this video easily. Okay, in that I have explained clear cut the formulas, explanation, everything. So in this just I will do the problematic sense now. So first one is sales consideration you will have, means for example how much you are selling that house for sale. Okay, so how much you are selling, that sales amount you need to write here. From that selling expenses you need to deduct. If you deduct, you will get net consideration. For every question you need to do index cost of acquisition. Here you will have certain formula, you need to do that formula and amount you need to deduct, then final amount you will get capital gains. So this is the question one, this is the proforma. So let's get into the question video. Okay, so students, here I will display the question. You see, check out that Mr. Vigneshwar sold his residential house for 32,50,000. For how much amount he was sold? 32,50,000. ఎంతకి అమ్మినాడో అది మాత్రమే రాసుకోవాలి. He sold it for 32,50,000 on 2019 to 2020. CII number is how much? 289. Got it? 289 is the CII number which he was purchased in the year 1988. 1988 లో పర్చేస్ చేసుకున్నారంట హౌస్ ఫర్ 1,02,000. ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ దే హ్యావ్ గివెన్. ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఈజ్ 8,50,000. సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 2%. Compute the income from capital gain they are saying. So selling expenses 2%, that 2% you need to do in the 32,50,000. ఎప్పుడైనా percentage లో selling expenses ఇస్తే that selling expenses you need to do from 32,50,000. For 32,50,000 if you deduct into 2% means you will get 65,000. Okay, same like this ma, 32,50,000 into 2%, which it means 65,000. That amount only I am writing here. Okay, if you deduct this amount from 32,50,000 means you will get 31,00,000
85,000. Got it? That's it. Okay, index cost of acquisition you need to do, no? Index cost of acquisition formula is what? FMV into CII of year of transfer divided by 2001 to 2002. So 2001 to 2002 default 100. FMV how much they have given? 8,50,000 into CII how much they have given? 289 actually, but here in the question, in which year they have sold? 289, 2019 to 2020 you are having 289, that amount only you need to take it. Okay, so here you are taking 289. Okay, just substitute this, just deduct that amount. How much you will get? 8,50,000 into 289 divided by 100 means you will get 24,56,500. If you deduct this amount from that means 31,85,000 minus 24,56,500 means 7,28,500 is the income from capital gain. Income from capital gain is 7,28,500. So this is the thing. ఇలా మీరు క్వశ్చన్స్ అనేది చేయాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ సెడ్ ఎనీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిస్టర్ ఏ పర్చేస్డ్ ఏ హౌస్ ఇన్ ద ఇయర్ 2000 అండ్ ఇన్ 2005 హీ మేడ్ ఏ అడిషనల్ ఫ్లోర్ ఇన్ ద బిల్డింగ్. 2000లో కొన్నాడు ఇల్లుని, 2005లో ఒక అడిషనల్గా ఫ్లోర్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఇన్ దట్ కేసెస్ యూ నీడ్ టు డూ index cost of improvement also. Okay, so how you need to do index cost of improvement, now we will discuss in the second question. Then that is also you can substitute. Index cost of improvement will be done only if in the question they have mentioned. వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆల్టరేషన్ అయ్యిందంటేనే ఆ ఫార్ములా వేసి చేయాలి, లేదంటే చేయొద్దు. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ మా మిస్టర్ బాబు సోల్డ్ హిస్ హౌస్ ఫర్ 25 lakhs. Okay, so 25 lakhs here. Selling expenses is 10,000. If you minus this amount you will get net consideration, and which he was purchased in the year 1998 for 2 lakhs. In FMB ichadu, and FMB ichaka index cost of acquisition you can do it. Okay, and here they have mentioned after selling the house vaadu emannadu malla he has invested 5 lakhs in the bonds of NHAI అంటున్నాడు. అంటే ఇల్లు అమ్మిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ హీ ఈస్ రిసీవింగ్ హీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ 5 lakhs, హీ పర్చేస్డ్ న్యూ హౌస్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలనంటే ఎగ్జంప్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 54 వేయాలి. ఎగ్జంప్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 54 కూడా చేయాలి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు 5 lakhs NHAI బాండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశాడంట. సో దట్ టైమ్ టిల్ హియర్ ఇట్ విల్ బి సేమ్ మా, వాట్ ఎవర్ ద ఫార్ములా యూ కెన్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్. NHAI మీద చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఏంటి 5 lakhs, డిఫాల్ట్గా 5 lakhs వాడు 5 lakhs పెట్టుకున్నాడు. సెకండ్ వన్ డిఫాల్ట్గా 50 lakhs పెట్టుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద లోవెస్ట్ అమౌంట్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 5 lakhs, that 5 lakhs also you need to deduct it from the here. You need to deduct it from the here. Then you will get index cost of acquisition. Index cost of acquisition ఎట్లా వేసుకున్నామో ఆ రెండిట్లో ఏదైతే లీస్ట్ నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ని కూడా మనం ఇందులోకి మైనస్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్. అండ్ ఆల్సో వాట్ హీ హ్యావ్ సెడ్ హీ పర్చేస్డ్ ఎ న్యూ హౌస్ ఫర్ 12 lakhs అంట. మళ్ళీ సేమ్ 12 lakhs వేసుకోండి వర్కింగ్ నోట్స్లో. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత వచ్చింది వీళ్ళకి అంటే ఇండెక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ చేసేస్తున్న తర్వాత దే విల్ గెట్ క్యాపిటల్ గెయిన్. నో, వాట్ ఎవర్ ద capital gain they are getting, that you need to write it here. Whatever is the lowest amount, that you need to consider here as a exemption under section 54. ఓకే, సో అది కూడా వేయాలి. ఈ ఎగ్జెంప్షన్స్ అనేది క్యాపిటల్ గెయిన్ కనుక్కున్న తర్వాత ఎక్కడ రాయాలి. ఎప్పుడు మనం ఎగ్జెంప్షన్స్ చేస్తాము, వాడు స్పెసిఫిక్గా
సేల్ అమ్మిన తర్వాత ఎన్హెచ్ఏ బాండ్స్ మీద జ్యువెలరీ కొన్నా, కొత్త హౌస్ కొన్నా, ఇట్లాంటివన్నీ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తే మనం ఈ ఎగ్జామ్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 54 చేయాలి. గాట్ ఇట్? సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ దిస్ and I will give certain amount, so you can do that also. And index cost of improvement also, see here, Mr. Tukaram purchased a house in the year 1998 for 4,25,000. During the year 2014 he constructed a residential house for 5 lakhs. అంటే ఒక చిన్న రూమ్ కూడా కట్టించుకున్నాడంట. అంటే ఇండెక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా చేయాలి. ఇండెక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫార్ములా ఏంది? కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంటూ సిఐఐ ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే వాడి ఎంత ఖర్చు అయింది, ఏ ఇయర్లో అమ్మినాడు, వీడు ఏ ఇయర్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసినాడు. గాట్ ఇట్? హియర్ ఐ విల్ డిస్ప్లే క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఆన్సర్. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ దట్. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్ మా. ఓకే, సో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఏం చేయాలంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చిన తర్వాత అందులోకి ఎగ్జామ్షన్స్ అనేది మైనస్ చేయాలి. డిఫాల్ట్గా 2,50,000 మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ట్యాక్సబుల్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఆ ట్యాక్సబుల్ క్యాపిటల్ గెయిన్కి కంపల్సరీగా 20% ఫ్లాట్ రేట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. దేని మీద తీసుకోవాలి? ట్యాక్సబుల్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంతైతే వస్తుందో దాని మీద 20% తీసుకోవాలి. అండ్ రిబేట్ కూడా ఉంటుంది. రిబేట్ 12,500 డిఫాల్ట్ 12,500 ట్యాక్స్ రీబేట్ అంటాము, అది 12,500. హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ కూడా 4% డిఫాల్ట్. ఇఫ్ యూ ఆల్ డిడక్ట్ దిస్ అమౌంట్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఓకే, సో ఇన్ ఫ్యూచర్లో నేను కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తాను, బట్ యూ నీడ్ టు పర్ఫెక్ట్ విత్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ I am having I will display here, and the notes PDF I have already shared in the Telegram group link is given in the description as well as the comment box. Hope you like this video. Already in our channel all videos are uploaded, 1 2 3 4 5 everything, so just check out in our channel. So this is all about the video students. If you like this video then do like, share, comment and subscribe to our channel and share with all your friends and groups, because this video will be useful for them also. And do comment me in the comment section how you felt about the video, and do subscribe for our channel because we are near to 50k, so it will be help me to do more videos. So that if you think this channel is worthy then do like, share and comment, and see you all in the next video. All the very best students. Thank you so much. Hello students, welcome back to our channel. So in this video we will discuss the calculation of tax liability, which this tax liability is important for chapter 1, chapter 2 and chapter 5. Sometimes in capital gains also in the question they will ask calculate tax liability, and in chapter 2, that is income from salaries, also they will ask calculate the tax liability. See ma, when you want to calculate tax liability, there are three set of groups are there. One is non-senior citizen, second one is senior citizen, third one is super senior. If a person is resident and he is a non-senior, means a person is having below less than age of 60 years. Means if he or she is a person of below 60 years, then the person is considered as a non-senior citizen. If a person is above 60 to 80 years, means he or she is considered as a senior citizen. Okay, see ma, so there are non-senior, senior, super senior. Okay, so non-senior means 0 to 60 years, seniors means 60 to 80 years, and super senior means above 80 years. Okay, 80 years above if a person is having, means he or she is considered as a super senior. Okay, so and one more thing I want to tell you all, that is if a person is earning above 50 lakhs, if the person is earning above 50 lakhs, then he or she need to pay extra surcharge 10%. This is fixed. When you will do this 10% means when a person is earning above 50 lakhs, then there will be a rebate ma. Rebate is 12,500. When you will use this 12,500 means minus we need to do it. Surcharge is plus. This is minus.
When we will do minus means, if a person is earning below 5 lakh rupee, if a person is earning below 5 lakh rupee means the person should get a reimbursement of, that is rebate of 12,500. That is nothing about like discount type of thing. Okay. And coming back to the tax liability, if a person is a non-senior citizen, up to 2,50,000 there is no need to pay tax to the government. If the person is earning 2,50,000, below 2,50,000 means no need to pay tax to the government, zero. From 2,50,001 rupees to 5 lakh rupee, if the person is earning means we need to take 5%. So 0.05 is nothing about 5%, we need to take it, ma. If a person is earning 5 lakh 1 rupee to 10 lakh means we need to take 20%. That is 0.2. If a person is earning 10 lakh above means 10 lakh 1 rupee and above means we need to take 30% default. For non-senior 5%, 20% and 30%. Up to 2,50,000 is exempted. For senior citizenship, up to 3 lakh rupee is exempted. Up to 3 lakh, if a person is earning means zero tax. Okay, from 3 lakh 1 rupee to 5 lakhs, if a person is earning means 5% we need to take it. How much? 5%. Next, if a, sorry, not 5%, we need to take the 50%. Okay, if a person is earning 5 lakh 1 rupee to 10 lakh means we need to take the 20%. If the person is earning above 10 lakh means we need to take the 30%. So 50%, 20%, 30%. 5%, 20% and 30%. So this is the percentages. Thus the things you need to remember it, ma. Okay. Next you are having super senior. How come a super senior? Up to 5 lakh rupee the tax is zero. Okay. No need to pay tax to the government. But above 5 lakh 1 rupee to 10 lakh means he need to pay 20% of the salary, 20% of the tax. Okay, if the person is having above 10 lakh means 30% they need to pay tax to the government. So this is the tax percentages according to the Income Tax Act 1961. When you remember this percentages calculation means then only we can able to do the tax liability. If in the question that if they didn't mention the name means, if they didn't mention the name, if they didn't mention the age means we need to consider that as a non-senior citizen only. Okay, if age is not given means we need to consider his or her as a non-senior citizen. So according to the non-senior citizen, what are the percentages you are having, that you need to take it. And in every tax liability question, health and education says 4%, we need to add it. That is default. 4% is default, health and education cess is also default. So now let's do the problematic question. See this problematic question, ma. Calculate tax liability of Mr. Durga, whose status is resident and ordinary resident for the previous year. She is earning 5,07,000 rupees. So they are asking you to calculate the tax liability of Durga. So how much Durga is earning in a year? 5,07,000 rupees. So in the question, they didn't give the, in the question they didn't give the age of Miss Durga. Okay, they didn't give the age. So we need to consider her as a non-senior. Okay, what is the income? Total income is 5,07,000 rupees. In that, if the person is a non-senior, what I have said, 2,50,000 is the excluded amount. 2,50,000 is the excluded amount. Means up to 2,50,000, no need to pay tax to the government. So from 5,07,000 rupees, from 5,07,000, if you deduct 2,50,000, how much you will get? 2,57,000 you will get. But for this 2,57,000, they need to pay tax to the, tax to the government, that is nothing about 2,50,001 to 5 lakh rupees. How much is the percentage of the tax? 5%. Yes, in the just now we have discussed in the table, So
out of 5 lakhs rupees ma, already 2,50,000 is exempted. Remaining how much is left over? 2,50,000 only is left over, no? So 2,50,000 into 5% if you will do means how much you will get? 12,500 you will get. Yes. So out of 5,07,000 rupees up to 2,50,000 no tax. But after 2,50,000 1 rupee to 5 lakhs again you will get 2 lakhs only. For that we need to pay 5% tax to the government. Next up to 5 lakhs here over, 2,50,000 here over, 2,50,000 here over, 5 lakhs is over. Still how much is there? 7,000 is there. So that means 5 lakh 1 rupee, sorry, 5 lakh 1 rupee to 10 lakhs. How much is the percentage ma? It is 20% as we have discussed in the table. So how much is the difference after 5 lakhs if you deduct means 7,000. So 7,000 into 20% if you will do means how much you will get? 1,400 you will get. So rebate will be nil only. Why? Because the person is not earning below 5 lakhs. Above 5 lakhs only she is earning. So rebate will become 0. Surcharge also we should not take it. Why we should not take it surcharge? What I have said, if the person is earning above 50 lakhs then only you need to take the surcharge. But here only she is earning 5 lakhs only. No, so no need to take the surcharge also. But health and education says compulsory you need to take 4%. So health and education says 4%. So how you will do? How you will do means, what is the tax here? 12,500 plus 1,400. How much you will get? 13,900. For this 13,900, in every tax liability question you need to take 4% health and education cess. So 13,900 into 4% if I do means how much I'll get? 556 I'll get. Okay, so we need to add it to the last thing. So 556 plus 13,900 if I'll do means I'll get 14,459. So this is the tax liability. So this is the question of 4 marks. Sometimes they will ask it for the long questions also. So I hope that you have got clarity. Like this you need to calculate it ma. So one question I will give you homework, just make sure you learn that. Compute tax liability of a senior citizen. Senior citizenship up to 3 lakh rupee it is exempted. 3 lakh 1 rupee to 5 lakhs it is 5%. 5 lakh 1 rupee to 10 lakh it is 20%. Above 10 lakhs is nothing about 30%. So how much he is earning? 12,50,000 only, because rebate will be not be there because he is not earning below 5 lakhs. Surcharge also will be not be there. Why? Because he is not earning above 50 lakhs. He is earning in a 12,50,000 only. Yes. So according to this non-senior citizen you need to calculate the tax liability. So this is your homework. Final answer you should get 1,92,400. Okay, just do the question and make sure you tell me the answer in the comment box. So this is about the tax liability ma. I hope that you have got clarity. When you understand the table, automatically you will understand the tax liability calculation also, because percentages is important, the tax regime is important. So surcharge, health and education cess, rebate, this type of things is useful and important for the 4 marks also. Okay, so all the very best for your examination and preparation. If you are having any further doubts, let me know in the comment section. All the very best. See you all in next video. Bye bye students. From 9th question, that is unit number 1, purely theoretical unit. Yes or no? So in unit number 1, the first important question what I have said ma, Income Tax Act under section 10. Okay, in Income Tax Act under section 10, what is there? There are some tax which is fully exempted, means for that sector no need to pay tax to the government. Yes. So what are the section? Under section 10A, here is fully exempted related to the agriculture income. So this is my handwritten notes. Okay, so I have uploaded in the like in your groups. No, just follow these questions only from unit number 1. Okay, so these are the especially main
like around 13 or 14 I have uploaded, I have wrote just this 14 sections whatever you are having as it is, you need to remember it ma. Okay, there is nothing there to write it by your own, just you need to remember it by your, like as it is whatever you are having the question as it is, you need to by heart it. The next foremost important question is agriculture income. Okay, so what is an agriculture income? Income whatever the revenue is there, ఏదైతే ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ నుంచి మనకి ఇన్కమ్ వస్తుందో, వాట్ ఎవర్ ద వేరియస్ యాక్టివిటీస్ వీఆర్ డూయింగ్, ఫ్రమ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద income we are getting from the agricultural land which is situated in India, that is treated as a agriculture income. Okay, so if it is if adi agriculture income avvali ani ante, what are the three conditions to satisfy? The revenue should be generated from land, directly from the land, ante agriculture land nunchi direct ga revenue anedi generate avvali. Next, what you are having, land should be situated in India. Land edaithe undo, whatever the land, agriculture land you are having, it should be situated in India only. Next, the third rule is about the land must be used for the agriculture purpose. Okay, so whatever the land is there, that should be used for the agriculture purpose only. Okay, so draw this flow chart. What is the agriculture income? Whatever the cultivation, whatever the agriculture land, seedlings or sale of produce. See, నేను ఎలా అయితే ఆన్సర్ రాశానో పీడిఎఫ్లో, సేమ్ అలాగే మీరు ఎగ్జామినేషన్లో రాయాలి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్. యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఇంట్రొడక్షన్, ఆఫ్టర్ ఇంట్రొడక్షన్ ద మెయిన్ 3 points, after that flow chart. Okay, and next, according to the Income Tax Act 1961, it should be situated in India. Land అనేది situated in India undali, yes or no? The Income Tax Act in India according to the 1961 states that ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ల్యాండ్ అనేది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి యూజ్ అయ్యి అది ఇండియాలోనే ఉంటే దానికి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని అదే చెప్తుంది. ఎస్, నెక్స్ట్, ఇన్కమ్ డిరైవ్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్. ఏదైతే నీకు ప్రాఫిట్ వస్తుందో, ఏదైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో, ఏదైతే రెవెన్యూ వస్తుందో, ఇట్ షుడ్ బి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, for example, rent received from land, sale of agriculture product, yes, sale of salary of farm manager. So this type of things is derived as a income which is derived from the land. Okay, next one what you are having, land should be situated for the agriculture only. So in that land, whatever the land you are having, that land should be used for only for agriculture activities. For example, you have taken a land ma, so in that you have constructed your farmhouse. Does it mean that you should not pay tax to the government? It doesn't mean that. You need to pay tax to the government. Why? Because the land which is using, the land whatever you are using, it should be used for the agriculture sector only, not for your personal or not for the other things. Okay, so third question. So third question is residential status of an individual. So according to the Income Tax Act 1961, what is saying is, if a person is earning global income, so what is global income? The person, for example, take an example of me. For example, if I am earning from India and earning from the abroad countries also, the income is called as a global income. For that global income, the person who is earning the global income, that person should be liable to pay tax to the government. So global income is nothing about the income earned in India as well as income earned outside of India. Therefore, it becomes necessary for the income tax department to know on which income tax liability has to be imposed. For example, if a person is earning from India as well as the abroad countries, the person should be liable to pay tax to the government. That is the only introduction part we are learning here. Okay, next, according to the section 6 of Income Tax Act 1961, what is saying, the person should be considered the following 2 conditions. One is basic condition, second one is additional conditions. Okay, so in basic conditions, what you are having, individuals should stay in India for at least 182 days in the last previous year, and second condition is individuals should stay in India for at least 60 days in the relevant previous year. Okay, these 4 conditions whatever you are having ma, additional conditions and basic conditions, these 4 conditions only you need to remember. Remaining part you can write it by your own. Yes or no?
if the individual satisfy all the above conditions, that is basic conditions as well as the additional condition, the individual is said to be as a residential and ordinary person. Then he is also a resident and ordinary person. If the individual does not satisfy the conditions, means he is said to be as a resident but not ordinary resident. Yes. So this is the answer. Special category of residential of individual is nothing about crew membership of a ship, and about the person in an India who will visit India rarely, because for example I am having a original branch in America, but I am a citizen of India. I rarely visit to the India. So in that it is called to be a special category. And India going to foreign country for employment. If I am going for the employment, that is also comes to the special category. Okay, so ఈ 3 questions నేర్చుకుంటే out of these 3 questions you can able to score 12 marks. Okay, so 12 marks question they will ask from 9th question only. Yes, clear? So how many sides you will write, ma? 9th question 3 sides, because 9th question is purely theoretical answer only, no? So 3 sides, front and back 3 sides. Try to draw the like flow charts. See in the PDF, however I have wrote the question answer, same like that only you need to write it in your examination booklet. Full marks you can able to score it. Okay, clear? Coming back to the 4 marks question, what you need to learn? Direct and indirect tax. What is direct tax, ma? Direct tax is the tax which is imposed directly onto the person. For example, income tax. Income tax is a direct tax. For example, if I am having a property of 500 crores, I need to pay tax to the government. My mother, my sister, my friend and you people will not pay my tax, no? Tax is directly imposed on me. Yes, indirect tax. Indirect tax is a tax which is indirectly paying to the government. For example, if you are purchasing any food item, if you are purchasing any good, or if you are purchasing any service, you will pay GST, no? So GST is the tax which is indirectly we are giving it to the government. So this is the difference between a direct tax and indirect tax. Next you are having person, ma. In income tax subject, a person is said to be an individual, a person is said to be a business, a person is said to be a profession, a person is said to be as a Hindu undivided family, or a company, or a business, or an organization. The thing is called as a person. Next, canons of equality. Canons of equality means everyone is equal in paying tax. If you are earning more, pay more tax. If you are earning less, pay less tax. This is the rule which is implied by the government. Tax evasion. Tax evasion is nothing about the person who is not paying tax to the government. That is called tax evasion. He or she will face a legal punishment under jurisdiction of law. Okay, for example, you need to pay tax to the government, but you are not paying the tax. That time you will be punishable and you will get a fine from the Indian law. Okay, next, incidence of tax. Incidence of tax is nothing about burden of tax. For example, I am getting a tax of, for example, if I am earning 50 lakh rupees, in that more than 20 lakhs I need to pay to the government only. Okay, that time I will get the burden, no? So in that time rebate and everything will give a concession. Okay, that is called incidence of tax. Next, surplus. Sorry, it's not surplus, it is surcharge. Surcharge. Surcharge is nothing about, if a person is earning more than 50 lakhs, then 10% of surcharge is fixed. Yes or no? I have already said this thing in when I was explaining this one, tax liability. When I was explaining, I have already discussed this. Yes, so this is the surcharge. Next, you are having tax liability. When I was explaining tax liability, you can able to do is rebate is a concession of 12,500. It is nothing about like a discount. Okay, if a person is earning below 5 lakhs, rebate will be giving a concession of 12,500. Okay, so this is the 4 marks questions and the 3 questions are for 12 marks. If you are having any doubts, let me ask now only. Unit number 2, what you are having? Income from salaries.
So income from salaries. What are the main things you need to remember in income from salaries, ma? When they are giving education allowance, 100 rupees per month for single child, we need to take it as a exempted. So it is applicable only for 2 children. Yes. And what about hostel allowance? Hostel allowance is also for 2 children, 300 rupees per month. So when you remember these key points, then only it will be useful. Small car means 1800 per month, big car means 2400 per month. Big car and small car, when they are giving in the liters, 1.6 liters, 2.5 liters, that means you need to take big car as a 900, small car as a 600. Next, if a government employee is there, in the deduction part they didn't give the entertainment allowance, that time we need to consider it, no? Actual entertainment allowance 20% of salary, default 5,000. So whatever is the least undo, adi matrame we will take it, no? Whatever is the least amount, that only we will take it. Yes or no? Have you remembered everything or not? Next, standard deduction always 50,000. House rent allowance, when they are paying house rent paid at Bangalore, house rent paid at Chennai, that time we need to calculate the house rent allowance also. How you will calculate? Actual house rent allowance 10% of the salary, 50% of the salary. Chennai is a metro city, so that's why we can take it as a 50%. If it is not a metro city, 40% we will take it. Reimbursement we should not consider. Exempted means we should minus. Yes or no? Clear? ఇవన్నీ పాయింట్స్ గుర్తున్నాయి అసలు ఎవరికైనా? 10th question, you will get income from salaries question. Yes, in that mainly salaries, allowances, perquisites, these all things you need to write it. This is the proforma, see. So salaries, allowances, perquisites, then if you add all these things you will get gross salary. Deductions under section 16 you will have. What you will have under section 16? Exactly how I have presented the proforma in your examination booklet also, like this only you need to present it. Half page కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సగం ప్రొఫార్మా ఒక పేజ్లో రాస్తారు, సగం ప్రొఫార్మా ఇంకొక పేజ్లో రాస్తారు. అట్లా రాయొద్దు. ఓకే, the total proforma should be in one side of your page only. It should not continue to the next page. Clear? అంతే. సెకండ్ యూనిట్ మోస్ట్లీ ఇంతే. ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ మీన్స్ 12% of salary. If the provident fund is less than 12% of salary, you should not consider it. If the 12% of salary is more than provident fund, like for example provident fund is more than 12% of salary, then we will take that amount. Yes or no? ఇవన్నీ గుర్తుకున్నాయి అసలు ఎవరికైనా? From unit number 3, that is 11th question, income from house property. Income from house property proforma is GAV, gross annual value minus municipal taxes. You will get net annual value. From net annual value, what are the deductions under section 24? So in that you will have standard deduction. In every question standard deduction 30% on NAV we need to do it. Interest on loan also we need to do it. These two amounts we need to do minus. Bracket indication is minus. When you do this minus from the NAV, the amount whatever you are getting, if the amount is positive, it is income from house property. If negative amount is given, means loss from house property. Clear? And when what is the calculation of GAV, MRV, FRV? Whatever is the highest will become notional rent. Notional rent is standard rental value. Whatever is the least, it will become expected rental value. ERV, ARV, actual rental value. Whatever is the highest, it will become GAV. So when standard rental value is not given, after doing first step you can go back to the third step. If standard rental value is not given, after first step go back to the third step. Okay, if any vacancy period is there, unrealized rent is there, arrears of rent is there, vacancy period, unrealized rent we need to do minus. Arrears of salary means, arrears of rent means we need to do plus. For what we need to do plus or minus? ARV, for actual rental value we need to do minus, minus and plus. ఈ సమ్ కూడా మనం చేసే ఉంటాం. Yes. And what is the calculation of interest on loan? If in the question pre-construction interest is given, for that pre-construction interest we need to take 1/5 ratio. So whatever in the answer you are getting, that you need to add it to the interest on loan. So this is the calculation of interest on loan calculation. Okay, so if you remember, this means chapter 3 will be done. So especially you need to concentrate only on the calculation of GAV. Clear?
unit number 4. In unit number 4, 12th A, from 12th A you will get the questions, Noma. So what is the 12th A? Income from business. So what you are learning in income from business, what is the pro forma you will have? From net profit we need to add the expenses, we need to deduct the incomes. Okay, so deductions, in deductions how many deductions you will have? Depreciation, excise duty and sales tax. This is the pro forma of income from business. When you are doing income from business, personal related expenses, personal related incomes only we need to take it. We should not consider the business related expenses, business related incomes. If you remember this only one strategy, you will able to do this income from business. Then what about profession? Profession is nothing. Whatever the receipts, whatever the incomes you are having, that you need to add it in the pro forma. From that you need to deduct the expenses which is related to the profession. So you will have 3 professions: chartered accountant, lawyer and doctor. So all the incomes whatever related to the profession only you need to consider it. Whatever the expenses related to the profession only you need to consider it. Okay, gift from patients we need to take it. Gift from brothers, gift from mother, gift from son-in-law, you should not take it. Clear? This is about the unit number 4. Unit number 4, like give a last preference you give it. Okay, no problem. See, and the last unit, capital gains, unit number 5. In unit number 5, what is the pro forma? Consideration minus selling expenses, you will get net consideration. Index cost of acquisition and index cost of improvement we need to do minus, you will get capital gains. If any exemptions under section 54 is there, that is investments and new house is there, we need to do minus from the capital gains. The amount whatever you are getting, that is called taxable capital gain. Okay, in every question index cost of acquisition we need to do it. What is the index cost of acquisition formula? Fair market value into CII of year of sold divided by CII of 2001 to 2002. So what is the index cost of improvement formula? Cost of improvement into CII of year of sold divided by CII of year of improvement. If CII of year of sold was not given, means for this year, that is 2025, we can take it 344. Yes, if not given to 348 we need to take it. When they are saying investments, when they are saying new house purchased, that time we need to do the exemptions under section 54. Actual amount minus actual amount, second one default 50 lakhs, whatever is the lowest you need to consider that only. And new house purchases, actual amount and capital gain, ఈ రెండుతో కంపేర్ చేసుకొని whatever is the least we need to calculate in the table. So when in the question they specifically says investment and new house purchase, then only exemptions under section 54 will get. Yes, clear with this everything? Tax liability. In this tax liability, what you are having? There are three citizens. One is non-senior. Non-senior means below 60 years, 0 to 60 years lopata unte we will say that as a non-senior. For non-senior up to 2,50,000 it is exempted. Yes, and 2,50,000 1 rupee to 5 lakhs it is 5%, 5 lakh 1 rupee to 10 lakhs it is 20, above 10 lakhs it is 30%. మీరు ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి, కంపల్సరీ you need to remember these things. What is the percentages are there for non-senior? If age is not given in the question, you need to consider them as a non-senior only. Clear? Next, senior citizen. Senior citizen means 60 to 80 years. If the person age is 60 to 80 years, up to 3 lakhs the tax is nil. 3 lakhs to 5 lakhs it is 5%. 5 lakhs to 10 lakhs it is 20%. Above 10 lakhs it is 30%. Okay, and last one, super senior. If the person is above 80 years means up to 5 lakhs it is nil. Okay, 5 lakh to 10 lakh it is 20%, above 10 lakhs it is 30%. Clear? ఇది అర్థమైందా? ఇది అర్థమైతేనే మీకు వేరేది అర్థమవుతుంది. See, when you will calculate rebate of 12,500 means if the person is earning below 5 lakhs, then we will give a discount of 12,500 to them. Okay, surcharge is if the person is earning more than 50 lakhs, we can add extra 10% as a surcharge.
Next, health and education says every question we need to take 4% only. Clear? ఈ డేటా అనేది అర్థమైతేనే ట్యాక్స్ లయబిలిటీ we can able to calculate it. So see here ma, Miss Dolly is earning 12,50,000. Calculate her tax liability. That they have mentioned the age of Dolly. Age mention చేసినాడా? No. If age is not mentioning, what we need to take? Senior or super senior or non-senior? Non-senior. 12,50,000 is the income. In that 2,50,000 it is tax is 0 only, no? Yes? Yes? Yes. 2,50,000 1 to 5 lakhs rupees. How much is the difference ma? 2 lakhs only. 2,50,000. 2,50,000 will be difference between these two, no? For that 2,50,000, what will be the percentage of non-senior? 5%. 2,50,000 into 5%, it is 12,500. And again, till here 5 lakhs is only over. She is earning 12,50,000. So 5 lakh 1 rupee to 10 lakh, it is extra 5 lakhs. ఆ 5 lakhs కి మనం ఏం చేయాలి? 20% చేయాలి. ఓకే, 1 lakh you will get it. So 2 lakhs 50, 2 lakhs 50, 5 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs. 10 lakhs over. Still how much is remaining? Leftover balance is 2,50,000. 10 lakhs వరకు అయితే అయిపోయింది. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 2,50,000 is there. For that 2,50,000, 30% we need to take it because extra about 10 lakhs is her income, no? So 2,50,000 into 30% means 75,000. If you add everything means 1,87,500. Rebate will be not be calculated. Why? Because she is not earning below 5 lakh rupees. Surcharge will be not be calculated because she is not earning more than 50 lakh rupee. Health and education says every question we need to take it, no? 4%. So 1,87,500 into 4% means 7,500. If you add that to the 1,87,500, you will get the tax liability of 19,50,000. So this is about your income tax whole subject amma. Okay.